Hello everybody, my dearest bio buddies, ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? I really hope that you all are doing great. నేను సునైనా మీ మాస్టర్ టీచర్ ఫర్ బయాలజీ అండ్ ఈరోజు కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ నెక్స్ట్ పార్ట్లో మనం ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ గురించి చదువుకోకపోతున్నాము. ఇంకొకటి లాస్ట్ క్లాస్లో రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ వాజ్ నాట్ కంప్లీటెడ్, సో అది కూడా ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో కంప్లీట్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ అండ్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ని కంప్లీట్ చేసేద్దాము ఫాస్ట్గా. అండ్ ఎస్, ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ ఒక చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్. ఆల్ రైట్, and this particular chapter will be useful for you AP students ki for FA2 exam. okay, holidays tarvata మీ అందరికి FA2 exam ఉంటుంది కదా, దాంట్లో ఇది యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది, and also for SA-1 exam. okay, so let's begin the session by welcoming my wonderful students. Hi Dinesh Chandra, hi Shrikant, hi Hemant, Pallavi, Sai Durgesh, Pardhu, Sai Pardhu, Venkatesh, good morning. Madhu, Kartika, Karthik, Suhasini, Hemant. Yes. So, andariki a very good morning. Welcome to the session. Let's begin. Okay. So, session start chesina mundu. As you all know, MVSAT. Entamandi registration already chesesnaru. So, registration I think many of you have done. Chala mandi Telegram lo naku adiginaru kuda. అంటే ఇన్ఫార్మ్ చేశారు. ఓకే, బట్ స్టూడెంట్స్ మీలో చాలామంది రెఫరల్ కోడ్ అనేది అడుగుతున్నారు. సో రెఫరల్ కోడ్ యూ కెన్ జస్ట్ స్కిప్ ద రెఫరల్ కోడ్ అండ్ సెలెక్ట్ ద ఆప్షన్ రిజిస్టర్ నౌ. ఓకే, సో అది అవసరం లేదు, జస్ట్ దాన్ని స్కిప్ చేయండి. చాలామంది మెసేజ్ చేశారు, సో లైవ్ సెషన్లో చెప్దాం అనుకున్నాను. రైట్, సో ఎంవిసాట్ రాస్తే మీకు బెనిఫిట్ ఏంటి, ఈ ఎగ్జామ్ నేను ఎందుకు రాయాలి అని మీరు అనుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఈ ఎగ్జామ్ రాస్తే ఫస్ట్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో 2.5 lakh టెస్ట్ టేకర్స్, అంటే సో మెనీ స్టూడెంట్స్, అంటే మీలాంటి 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ చాలామంది ఉంటారు కదా. సో అమాంగ్ ఆల్ ది 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ యూ విల్ నో యువర్ పొజిషన్, వేర్ డూ యూ యాక్చువల్లీ స్టాండ్. ఓకే, సో మీకు మీ నాలెడ్జ్ గురించి ఒక టెస్ట్ చేయడానికి ఇది ఒక అవసరం అన్నమాట. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎక్సైటింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రైజెస్ ఉంటుంది మీకు. సపోజ్ ఇఫ్ యూ గెట్ సమ్ టాప్ ర్యాంక్స్ దెన్ యూ కెన్ గెట్ వన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్ ఆర్ ఐఫోన్. ఓకే, సో అలాంటి ప్రైజెస్ కూడా ఉన్నాయి, రివార్డ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఫ్యూచర్లో మీరు ఒకవేళ వేదాంతులో ఏదైనా ఆన్లైన్ ఆర్ ఆఫ్లైన్ కోర్స్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే అప్పుడు you can avail up to 100% scholarship or 50% or 70% depending on your rank. okay, so ఈ ఎగ్జామ్లో మీ ర్యాంక్కి బట్టి ఒకవేళ మీరు వేదాంతులో జాయిన్ అవ్వాలి అనుకున్నారు, ఓకే, సో జస్ట్ ఈ టెస్ట్ని రాసి పక్కన పెట్టండి. జస్ట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్లాన్, అప్పుడు మీ ర్యాంక్ మంచిగా ఉంటే ఈ టెస్ట్లో యూ విల్ గెట్ 100% స్కాలర్షిప్, అంటే మొత్తం ఫీ మైనస్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో 50% స్కాలర్షిప్ ఆర్ 70%. ఓకే, ఇంకొకటి ఏంటంటే యూ విల్ బి గెటింగ్ ఫ్రీ స్టడీ మెటీరియల్. ఓకే, ఈ టెస్ట్ రాస్తే మాత్రం మీకు ఫ్రీ స్టడీ మెటీరియల్, ఫ్రీ కెరియర్ కౌన్సిలింగ్ కూడా ఉంటుంది ఫ్రమ్ యువర్ మాస్టర్ టీచర్స్. ఈ మధ్య కెరియర్ కౌన్సిలింగ్ కోసం చాలామంది పిల్లలు పేమెంట్ చేసి కెరియర్ కౌన్సిలింగ్ తీసుకుంటున్నారు. కెరియర్ కౌన్సిలింగ్ అంటే 10th తర్వాత నేను ఏం చేసుకోవాలి, ఏం చదువుకోవాలి, ఇంటర్ తర్వాత నేను ఏ కాలేజ్లో జాయిన్ అవ్వాలి, ఓకే, విచ్ కోర్స్ ఐ షుడ్ సిలెక్ట్ అని కొంచెం గైడెన్స్ కోసం వాళ్ళు పే చేసి ఆ కెరియర్ కౌన్సిలింగ్ తీసుకుంటారు. కానీ ఈ టెస్ట్ రాస్తే మాత్రం యూ విల్ బి గివెన్ free career counseling from your master teachers. okay, all right, so exam pattern మీకు తెలుసు కదా అందరికీ. yes Harsha, definitely you can listen. this is AP board only. Vijayam series is for AP board only, this is not for TS. అంటే TS students కూడా వినొచ్చు, సేమే నానా, all the concepts are same only. CBSE students కూడా వినొచ్చు, and TS students, AP students andaru. okay, so mathematics lo you will have 20 questions, science 25 questions and mental ability 5 questions. okay, time vachesi 1 hour. 1 hour lo mottam objective type paper, you will have 4 options, you have to select the correct option. very easy, ఏమి లేదు నాన్న, జస్ట్ 10th October నుంచి 28th October వరకు
ఓకే, ఎనీ టైమ్ యువర్ కంఫర్టబుల్ టైమింగ్లో మీరు యూ జస్ట్ నీడ్ టు హ్యావ్ వన్ మొబైల్. ఓకే, ఇంట్లోనే మీరు కూర్చొని ఈ టెస్ట్ని రాయొచ్చు. దట్స్ ఆల్, వెరీ సింపుల్. అండ్ సిలబస్ పీడిఎఫ్ ఆల్రెడీ టెలిగ్రామ్లో షేర్ చేసే ఉంది. యూ కెన్ సీ ఫ్రమ్ దేర్ ఆర్ జస్ట్ టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఓకే, సో సైన్స్లో యూ హ్యావ్ ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ. మీ 10th క్లాస్ సిలబస్ నాన్న. ఇప్పుడు SA-1కి ఎలాగో ప్రిపేర్ అవుతున్నారు కదా, ఆ SA-1 సిలబసే ఇక్కడ ఉంటుంది. జస్ట్ దాన్ని ఒక్కసారి రివైజ్ చేసి, మీరు రివిజన్ చేయకపోయినా కూడా మీకు లాస్ట్ 5 months నుంచి మీరు చదువుకుంటున్నారు కదా 10th క్లాస్. ఎస్, ఫ్రమ్ మే మంత్, ఏప్రిల్ మే మంత్ నుంచి ఇప్పుడు అక్టోబర్ వరకు ఏదైనా చదువుకున్నారు కదా, దాన్ని మీరు జస్ట్ టెస్ట్ రాయండి. ఓకే, సో ఐ రియలీ రికమెండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు టేక్ దిస్ టెస్ట్. ఎందుకంటే అవన్నీ ప్రైజెస్, స్కాలర్షిప్ అది పక్కన పెట్టండి. కానీ మెయిన్ ఏంటి, ఇప్పుడు మీరు టాలెంట్ టెస్ట్ ఆర్ ఇప్పుడు చెక్ముగి టాలెంట్ టెస్ట్, ఏదో ఒక మీ స్కూల్లో టాలెంట్ టెస్ట్ ఏదో ఒక జరుగుతూనే ఉంటుంది కదా, అవి రాస్తారు. అలానే ఫ్రమ్ వేదాంతో యూ హ్యావ్ వన్ టాలెంట్ టెస్ట్, అది కూడా నేషనల్ లెవెల్లో, అంటే ఫుల్ ఇండియాలో అమాంగ్ ఆల్ ది 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ మీకు మీ ర్యాంక్ అంటే మీ పొజిషన్ ఎక్కడ ఉంది. ఓకే, ఆ కాంపిటీషన్ అయినా తెలుస్తుంది కదా. ఓకే, అండ్ ఎస్, దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ, ఇది పేడ్ కాదు. ఓకే, లింక్ వచ్చేసి ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ రిజిస్టర్డ్. ఓకే, సో లెట్స్ కమ్ టు అవర్ టాపిక్ ఫర్ టుడే, దట్ ఈస్ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్. ఓకే, fine. What is endocrine system? There are 3 mock tests. Yes, mock test also there, Nana. You can try the mock test. Venkatesh, you have written MVSAT mock test yesterday. Very good, Venkatesh. Shrikant, no. Plant hormones, I'll not be explaining in this. Plant hormones kosam we will have another session. Coordination in plants ani oka chinna topic inkoka session lo complete chestanu. Okay, Shrikant. Yes, Karthik ma'am, how to send homework to you? Homework send cheyalante Pallavi Telegram lo you have to message me. Okay, and you can send your homework. Hema, exam link enti ma'am? Link vachesi ee video kinda description lo link undi nana, MVSAT registration ani. Just click on that link and you can take the test. Okay, and first me registration chesukovali, then you can take it. మ్యామ్, ప్లాంట్ కోఆర్డినేషన్ చెప్పలేదు. అవును నాన్న, చెప్తాను నాన్న. ఇప్పుడు ఈ రోజుకి మొత్తం కోఆర్డినేషన్ ఇన్ యానిమల్స్ అయిపోతుంది. ఇంకొక నెక్స్ట్ సెషన్ ఉంటుంది కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ మీద, కోఆర్డినేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ఓకే, ఐల్ టెల్. సో ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ విచ్ ప్రొడ్యూస్ వేరియస్ హార్మోన్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు మన బాడీలో దేర్ ఆర్ సర్టన్ గ్లాండ్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఆ గ్లాండ్స్ నుంచి ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఏం సీక్రెట్ అవుతుంది, హార్మోన్స్ అనేది ఒక కెమికల్ సబ్స్టెన్స్. ఓకే, సో మీరు కూడా చాలా విని ఉంటారు, హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతుంది, హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయిపోయింది, ఇలాంటి కేసెస్ వింటారు కదా. ఓకే, సో ఈ హార్మోన్స్ ఏంటి, ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, సో గ్లాండ్స్ అంటే ఏంటి, వేర్ ఆర్ దోస్ గ్లాండ్స్ లొకేటెడ్, ఇవన్నీ మనం ఈ ఎండోక్రైన్ సిస్టంలో చదువుకోపోతున్నాము. ఓకే, సో ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ బేసికలీ ఏం లేదు నాన్న, దేర్ ఆర్ సమ్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్. మన బాడీలో డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో దేర్ విల్ బి సమ్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ దిస్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్? ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ నుంచి హార్మోన్ అనేది ఒక సబ్స్టెన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, and that hormone will have different functions in our body. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్ కూడా, కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్ని కూడా కంట్రోల్ చేస్తాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఫర్ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్. సో ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ ప్లస్ నర్వస్ సిస్టమ్, ఈ రెండు. ఓకే, బోత్ ఎండోక్రైన్ అండ్ నర్వస్ సిస్టమ్ విల్ కోఆర్డినేట్ ద యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. మన బాడీలో ఉన్న యాక్టివిటీస్ని కోఆర్డినేట్ చేసి ఇట్ ఈస్ maintaining the well-being of the human being. Okay, so now you tell me hormones. Indaka hormones vinnaru kada, so ee hormones ni meer actually em cheptaru, are they the part of nervous system or endocrine system? Which one this hormone belongs to? Ma'am, మీ టెలిగ్రామ్లో రావట్లేదు. పల్లవి, just try this ID
Sunaina_S or Sunaina@Vedantu. Try to search in the group. Mana Vedantu group undi kada, channel undi, dantlo members lo just type this name, you will get it. Prakash, your attendance is completed. Yes, come on, fast ga like session ni blast cheseyandi. Come on, morning energy chupiyandi nana. Okay, so blast the like button and all the new joiners, welcome to the session. You all can subscribe to the channel. Chandana and call me Lachu. Okay, Dinesh, Hemant, Prakash, Chandana, correct. Joshna also correct. It is endocrine system. Hormones actually belong to endocrine system. Okay, so nervous system undi kada, manaku ee nervous system and various organs madhyalo there is something called the messengers. Okay, chemical messengers. So ee chemical messengers are actually the hormones produced by endocrine gland. Endocrine gland nunchi hormone produce aitundi kada, danni chemical messengers antaru. So nervous system nunchi various target organs ki adi travel aitundi. Ela aitundi, let's see. So chemical messenger ante hormones. Suppose ఇది హార్మోన్ అని అనుకోండి, జస్ట్ సపోజ్ ఇమాజిన్ దిస్. సో ఆ హార్మోన్ కి ఒక రిసెప్టర్ ఉంటుంది ఇన్ ద టార్గెట్ సెల్. సో హార్మోన్ విల్ గో అండ్ బైండ్ విత్ ద రిసెప్టర్ అండ్ ఇట్ విల్ డూ ఇట్స్ ఫంక్షన్. ఓకే, ఇప్పుడు హార్మోన్స్ ఒకవేళ మీకు క్వశ్చన్ అడిగితే వాట్ ఆర్ హార్మోన్స్, మీరు ఏం రాస్తారు? హార్మోన్స్ గురించి 4 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇక్కడ రాశాను చూడండి. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? secreted only when needed by the body. అంటే హార్మోన్స్ ఎప్పుడైతే అప్పుడు సీక్రెట్ అవుతూనే ఉంటుందా? కాదు, హార్మోన్స్ ఎప్పుడైనా మన బాడీకి అవసరం ఉన్నప్పుడే అది సీక్రెట్ అవుతుంది. ఓకే, రెస్ట్ ఆఫ్ ది టైంలో ఇట్ విల్ నాట్ బి సీక్రెటెడ్, ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ బై ద బాడీ. ఓకే, అది ఒక ఫీచర్ ఆఫ్ హార్మోన్ అన్నమాట. ఓకే, హనీ. ఓకే, జ్యోతి, వరలక్ష్మి, సుహాసిని, ఓకే, లక్ష్మీకాంత, సరే నాన్న. సో secreted only when needed by body. సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇట్ హ్యాస్ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్. హార్మోన్కి ఒక పర్టికులర్ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షనే ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి? కెమికల్ మెసెంజర్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఓకే, హార్మోన్స్ని కెమికల్ మెసెంజర్స్ ఆఫ్ ది బాడీ అంటారు. Got it? These are some chemicals and they are messengers laga. Inkokati fourth point enti? Secreted by the glands. So hormones are actually secreted by the endocrine glands. So ivi 4 important points regarding hormones. Okay, malli okasari chuddam. Hormones, they are secreted by endocrine glands. They are chemical messengers of the body. Daniki oka specific function untundi and అది ఎప్పుడు సీక్రెట్ అవుతుంది? అవసరం ఉన్నప్పుడే సీక్రెట్ అవుతుంది. ఓకే, గాట్ ఇట్? 4 పాయింట్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్, హార్మోన్స్. ఓకే, జ్యోతి, పండుగ రోజు క్లాస్ ఏంటి మ్యామ్? ఎలాగో మీరు 10th క్లాస్లో ఉన్నారు, హాలిడేస్ రోజు కూడా చదువుకుంటాం, ఏముంది? ఒక 1 hour క్లాస్ పెట్టుకుందాం దసరా రోజు. ఓకేనా? లేకపోతే ఒక క్విజ్ అయినా ప్లాన్ చేస్తాను దసరా కోసం. ఐల్ సీ. సో ఇక్కడ గ్లాండ్స్ చూడండి, ఇందాక హార్మోన్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై గ్లాండ్స్ అంటున్నాము కదా. సో దీస్ గ్లాండ్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఆఫ్ 2 types, ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ అండ్ ఎగ్జోక్రైన్ గ్లాండ్స్. ఓకే, సో మన బాడీలో గ్లాండ్స్ వచ్చేసి 2 types ఉంటుంది. ఒకటేమో ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్, ఇంకొకటి ఎగ్జోక్రైన్ గ్లాండ్స్. ఎనీబడి, do you have idea what is endocrine and what is exocrine? చెప్పగలుగుతారా? బద్రి, హాయ్ బద్రి. దినేష్ చంద్ర, ఓకే. శరణ్య, గుడ్ మార్నింగ్. కమ్ ఆన్ నాన్న. జ్యోతి, you tell me the answer for this. What is endocrine and what is exocrine? What do you understand by endocrine? ఆ టర్మ్ ఎండోక్రైన్ ఉంది కదా, దాని మీనింగ్ ఏంటి? వినండి నాన్న మంచిగా. ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఇంట్రెస్టింగ్ హార్మోన్స్ అండ్ దాని ఫంక్షన్ ఇన్ అవర్ బాడీ. ఓకే, ప్యాన్క్రియాస్, ప్రత్యూష. ప్యాన్క్రియాస్ ఏంటి? లక్ష్మి, వరలక్ష్మి తెలుసా ఎండోక్రైన్? చెప్పండి నాన్న అయితే, వాట్ ఈస్ ఎండోక్రైన్? డక్ట్లెస్ గ్లాండ్స్. ఓకే హేమంత్.
పల్లవి, ఎంజైమ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఎగ్జోక్రైన్. వెరీ గుడ్ పల్లవి. పల్లవి కరెక్ట్గా చెప్పింది. ఎగ్జోక్రైన్ అంటే దే విల్ ప్రొడ్యూస్ ఎంజైమ్స్. వాట్ అబౌట్ ఎండోక్రైన్? ఎండోక్రైన్ అంటే ఏంటి? హ్యావ్ ఎ నైస్ డే వరలక్ష్మి. ఎస్, endocrine glands are ductless glands and exocrine glands have duct. Very good Joshna. Adi oka point of difference. Okay, so endocrine glands actually they will produce hormones and exocrine will produce enzymes. So main difference between endocrine and exocrine entante, endocrine glands they will be producing hormones, exocrine gland they will be producing enzymes. Okay, so ఇక్కడ చూడండి, there are two types of glands, endocrine and exocrine. So endocrine and exocrine. మన బాడీలో two types of glands ఉంటుంది, endocrine, exocrine. Endocrine meaning ఏంటి? This will produce hormones. First point of difference వచ్చేసి ఇది. Endocrine glands are releasing hormones. Exocrine glands they are releasing enzymes. Okay, ఇది first point of difference. Second point of difference ఏంటి? ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ ఆర్ డక్ట్లెస్. డక్ట్ అంటే ఒక పైప్, ఒక ట్యూబ్. ఓకే, సో పైప్ లాగా ట్యూబ్ లాగా దాన్ని డక్ట్ అంటారు. డక్ట్లెస్ అంటే దీనికి డక్ట్ అనేది లేదు. ఓకే, కానీ ఎగ్జోక్రైన్ గ్లాండ్స్ దే హ్యావ్ డక్ట్. ఓకే, దే విల్ హ్యావ్ డక్ట్స్. డక్ట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు. ఎగ్జోక్రైన్ గ్లాండ్, ఇప్పుడు సలైవరీ గ్లాండ్ ఉంది కదా మనకు ఇక్కడ ఇక్కడ. ఓకే, సో సలైవరీ గ్లాండ్స్ ఆర్ ఎగ్జోక్రైన్ గ్లాండ్స్. సలైవరీ గ్లాండ్ నుంచి వాట్ ఎవర్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ సిక్రీటెడ్, ఓకే, అది మౌత్లోకి ఎలా వస్తుంది? త్రూ అ డక్ట్, త్రూ అ పైప్. అంటే సార్ జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇక్కడ ఒక సలైవరీ గ్లాండ్ ఉంది. ఆ సలైవరీ గ్లాండ్ నుంచి ఎంజైమ్ సలైవరీ అమైలేజ్ బకల్ క్యావిటీకి మౌత్కి రావాలి కదా. సో దానికోసం ఒక పైప్ లాగా స్ట్రక్చర్ ఉంది, ఒక డక్ట్ లాగా సన్నగా ఒక డక్ట్ లాగా స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. సో ఎగ్జోక్రైన్ గ్లాండ్స్ విల్ హ్యావ్ డక్ట్స్. ఓకే, బట్ వాట్ అబౌట్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్? దే ఆర్ డక్ట్లెస్. దానికి డక్టే లేదు. అయితే యూ మే గెట్ వన్ డౌట్ హియర్. డక్ట్ లేకపోతే, ఒక పైప్ ఆర్ ట్యూబ్ లేకపోతే అది ఎక్కడ పోవాలి అని ఎలా తెలుస్తుంది? సపోజ్ బ్రెయిన్. ఓకే, బ్రెయిన్లో పిట్యూటరీ గ్లాండ్ అనేది ఒక ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ అనమాట. ఆ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ నుంచి వాట్ ఎవర్ హార్మోన్స్ ఆర్ రిలీజ్డ్, అసలు అది ఎక్కడ పోవాలి, ఎలా పోవాలి? ఓకే, సో ఎలా తెలుస్తుంది ఆ హార్మోన్కి డక్ట్ లేకపోతే? సో ఇట్ ఈస్ సింప్లీ రిలీజ్డ్ ఇన్ టు ది బ్లడ్. సో హార్మోన్స్ ఆర్ రిలీజ్డ్ ఇన్ టు ది బ్లడ్. Then blood will be carrying the hormones to different target organs. అర్థమైందా? ఓకే, దీనికి డక్ట్ లేదు కానీ బ్లడ్ ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ లాగా పనిచేస్తుంది. సో బ్లడ్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ద హార్మోన్స్. సపోజ్ ఇక్కడ బ్రెయిన్లో పిట్యూటరీ గ్లాండ్లో ఒక హార్మోన్ రిలీజ్ అయింది. సో ఆ హార్మోన్ని like hormone will be carried by blood. So blood will carry that hormone to different organs of our body. అర్థమైందా? సో దీస్ టూ ఆర్ ది మెయిన్ పాయింట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎండోక్రైన్ అండ్ ఎగ్జోక్రైన్. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న. యాజ్ అ స్టూడెంట్ ఆఫ్ బయాలజీ మీకు ఎండోక్రైన్ ఎగ్జోక్రైన్ బేసిక్ డిఫరెన్స్ తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, సో ఎండోక్రైన్ దే రిలీజ్ హార్మోన్స్, exocrine they release enzymes. Endocrine are ductless, exocrine they have ducts. Okay, yes Vivek, TS వాళ్ళకి డిఫరెన్సెస్ అడుగుతారా ఎండోక్రైన్ ఎగ్జోక్రైన్? ఎస్ ఎస్ అడుగుతారు వివేక్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎండోక్రైన్ ఎగ్జోక్రైన్ డిఫరెన్స్ మీకు తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, yes Teju, they are directly secreted into the blood. Very good Teju. Venkatesh, endo are ductless, exo have duct. Very good, very good. Dileshwar, good morning. Sharanya, yes, endocrine glands produce hormones, exocrine enzymes. Very good. Prakash, very good. Tanish, Teju, Varalakshmi, yes. Kartika, అందరు కరెక్ట్ చెప్పారు. వెరీ గుడ్. విజయ్ భవానీ మ్యామ్, హోంవర్క్ హోంవర్క్ అది టీఎస్ సెషన్లో చూపిస్తాను నాన్న. ఇది విజయం సిరీస్ కదా, సో దీంట్లో హోంవర్క్ ఏమి ఇచ్చాను నేను? నిన్ననే టీఎస్ వాళ్ళకి ఇచ్చాను కదా. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు దీస్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్. సో వీ ఆల్ నో దాట్ దీస్ ఆర్ డక్ట్లెస్ గ్లాండ్స్. ఓకే, సో నో స్పెషల్ డక్ట్ అనమాట. ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్కి స్పెషల్ డక్ట్ అనేది ఉండవు. సో డైరెక్ట్లీ దట్ ఈస్ poured into the blood. Directly the hormones are secreted and poured into the blood. Okay,
These are the different types of endocrine glands in our body. Okay, so human body lo two types of glands untundi. ఏంటది? exocrine and endocrine. Endocrine examples ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ. ఫస్ట్ వన్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్, లొకేషన్ ఎక్కడ? బ్రెయిన్ లో. పీనియల్ గ్లాండ్, అది కూడా బ్రెయిన్. దెన్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ నెక్ రీజియన్ లో. ఓకే, దెన్ వీ హ్యావ్ ప్యాన్క్రియాస్, అది సెపరేట్ గా ఒక గ్లాండే, ఇజంట్ ఇట్ ప్యాన్క్రియాస్. దెన్ adrenal gland ఎక్కడ ఉంటుంది? కిడ్నీ మీద, on the top of kidney. Okay, then ovaries in the female, testes in the male. Okay, human males లో testes అనేది ఒక reproductive organ, దాంట్లో hormones will be secreted, and అలాగే ovaries నుంచి కూడా female sex hormones will be released. Okay, so ఇవన్నీ endocrine system ని one by one let's see the points, then location, then function, everything we will be discussing. This entire topic is very very important for 2 marks. 2 marks lo baga adugutaru idi endocrine system. Okay, okay, before we move on to the endocrine system actually in detail, let's see about some exocrine glands. Okay, exocrine gland ante enti? They have duct. Yes, hi Uma, happy morning. Uma, yesterday you asked one doubt in the comment box. ఓకే, అది వచ్చేసి ఒకసారి మాట్లాడదాం అనుకున్నాను, బట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ యువర్ ఐడి ఆన్ టెలిగ్రామ్. ఆ డౌట్ ఏంటంటే ఆప్టిక్ లోబ్స్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ మిడ్ బ్రెయిన్ ఆర్ నాట్. ఎస్ ఉమా, ఆప్టిక్ లోబ్స్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ మిడ్ బ్రెయిన్ ఓన్లీ. ఆప్టిక్ లోబ్స్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ మిడ్ బ్రెయిన్ ఓన్లీ. ఓకే, ఎనీ ఫర్దర్ డౌట్ ఆన్ దాట్ పర్టికులర్ టాపిక్, ఉమా, యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ ఆన్ టెలిగ్రామ్. లక్కీ. ఓకే, వైట్ గోస్ట్, ఎస్ ఎస్ లక్ష్మీకాంత్, ఇప్పుడు ఘోస్ట్ వచ్చేస్తుంది, జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ ది ఘోస్ట్. ఓకే, సో ఎగ్జోక్రైన్ గ్లాండ్స్ అంటే సలైవరీ గ్లాండ్, మామరీ గ్లాండ్, సెబేషియస్ గ్లాండ్, దీస్ ఆల్ ఆర్ ఎగ్జోక్రైన్ గ్లాండ్ అనమాట. ఎగ్జోక్రైన్ గ్లాండ్ నుంచి ఎంజైమ్స్ విల్ బి సిక్రిటెడ్. లైక్ సపోజ్ మామరీ గ్లాండ్ అంటే మిల్క్, డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ ఎక్కడి నుంచి? డైజెస్టివ్ గ్లాండ్స్ నుంచి. స్వెట్ అండ్ టియర్స్ అండ్ సలైవా, సలైవరీ గ్లాండ్ నుంచి సలైవా. సో డిఫరెంట్ థింగ్స్ విల్ బి సిక్రెటెడ్. ఓకే, ఎంజైమ్స్ ఎస్పెషలీ ఫ్రమ్ ది ఎగ్జోక్రైన్ గ్లాండ్స్. ఓకే, ఎండోక్రైన్ ఎగ్జోక్రైన్ అయిపోయింది. అది కాకుండా ఒక హెటిరోక్రైన్ గ్లాండ్ అనేది కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎండోక్రైన్ అంటే రిలీజింగ్ హార్మోన్, ఎగ్జోక్రైన్ అంటే రిలీజింగ్ ఎంజైమ్స్. మరి హెటిరోక్రైన్ ఏంటి? ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ హెటిరోక్రైన్ గ్లాండ్? సో ఆల్రెడీ రిటర్న్ హియర్, కానీ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కూడా, డైజెస్టివ్ సిస్టంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా. హెటిరోక్రైన్ గ్లాండ్ మీనింగ్ ఏంటి? విచ్ ఇస్ బోత్ ఎండో అండ్ ఎగ్జో, ఇజంట్ ఇట్? క్రియేటివిటీ అంటే I forgot the name. Okay, so difference between enzymes and hormones. Enzymes and hormones are chemical substances. Enzymes, they will be acting like biocatalyst. Okay, so enzymes అంటే ఇప్పుడు డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్, సో ఒక బయోకాటలిస్ట్ లాగా. మీకు కెమిస్ట్రీలో క్యాటలిస్ట్ అనేది ఉంటుంది కదా. క్యాటలిస్ట్ విల్ యాక్చువల్లీ మేక్ ద రియాక్షన్ హ్యాపెన్. ఇట్ విల్ మేక్ నెగటివ్ క్యాటలిస్ట్, పాజిటివ్ క్యాటలిస్ట్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో అలాగే మన బాడీలో క్యాటలిస్ట్కి బయో క్యాటలిస్ట్ అంటారు. సో ఆ బయో క్యాటలిస్ట్కి ఒక పేరు ఉంటుంది, ఎంజైమ్స్. సో ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ దాట్ ఓన్లీ అ పర్టికులర్ రియాక్షన్ విల్ హ్యాపెన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రియేటివిటీ, ఇప్పుడు అమూల్య కదా క్రియేటివిటీ అంటే. సో ఎస్, సో అమూల్య ఇప్పుడు salivary amylase is secreted, right? So our salivary amylase will convert carbohydrate into maltose. So అది ఒక రియాక్షన్ కదా, కార్బోహైడ్రేట్ టు మాల్టోస్. ఆ రియాక్షన్ జరగాలంటే మనకు ఒక క్యాటలిస్ట్ కావాలి. సో మన బాడీలో ఉంది కాబట్టి అది బయో క్యాటలిస్ట్. salivary amylase ఒక క్యాటలిస్ట్ లాగా పనిచేస్తుంది అక్కడ. ఓకే, హార్మోన్స్ అంటే దే ఆర్ కెమికల్ సబ్స్టెన్సెస్. ఆ హార్మోన్ వల్ల సో మెనీ ఫంక్షన్స్ will be happening in our body. We'll see now, like which hormone, which function. Okay, Western Dancers channel notes PDF ela chudali. Notes ela chudali ante in the Telegram. You have to join the Telegram to get the notes. Telegram ela join avali? ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో అఫీషియల్ 8, 9, 10 టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అని లింక్ ఉంది. క్లిక్ ఆన్ ద లింక్ అండ్ జాయిన్ ద ఛానల్. ఓకే,
మ్యామ్ టీఎస్ వాళ్ళకి కోఆర్డినేషన్ చాప్టర్ SA-1 కి ఉందా? అవును రమాదేవి, ఇట్ ఈస్ దేర్. ఓకే, ఫస్ట్ 5 చాప్టర్స్ కదా SA-1 కి. సో టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కూడా వినొచ్చు. ఓకే, heterocrine gland is a very good Lasya. So heterocrine gland ante it is both endocrine and exocrine, అందుకే దాన్ని mixed gland అంటారు. For example pancreas, best example for mixed gland or heterocrine gland వచ్చేసి pancreas. Pancreas ఎందుకంటే it is acting as endocrine gland as well as exocrine gland. Okay, so endocrine gland ante it will release hormones, exocrine gland ante it will release enzyme. So pancreas is releasing both hormones and enzymes. Pancreas lo hormones enti? Insulin, glucagon, hormones. Pancreas lo enzymes enti? Trypsin, lipase, amylase, avi enzymes anamata. Okay, so pancreatic, which is the mixed gland in our body ante pancreas ani miru raskoవాలి. Okay, fine. So ఇప్పుడు hormones are secreted by our endocrine glands. Okay, so these hormones are actually chemical messengers. So ikkada oka problem entante hormones should be released in proper quantity. Okavela hormone over secretion aithe diseases will be caused. ఆ హార్మోన్స్ అండర్ సెక్రేషన్ అయితే కూడా అంటే డెఫిషియన్సీ అయితే కూడా అప్పుడు కూడా డిజీజెస్ అవుతుంది. ఓకే, సో హార్మోన్స్ అందుకే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. హార్మోన్ ఓవర్గా కూడా ప్రొడక్షన్ అవ్వకూడదు, హార్మోన్ అండర్ ప్రొడక్షన్ కూడా అవ్వకూడదు. ఓకే, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి హై, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి లో. ఆప్టిమమ్ క్వాంటిటీలో ప్రొడక్షన్ అనేది ఉండాలి హార్మోన్స్ది. ఓకే, సో ఓవర్ సెక్రేషన్, ఎక్సెస్ ఆఫ్ హార్మోన్స్, ఇట్ ఈస్ బ్యాడ్ ఫర్ ద బాడీ. Lower under secretion or deficiency of hormones, that is also bad for the body. Okay, Anna, yes, hi Anna, yes. Uma, pancreas is a mixed gland. Avunu nani, Ratan Tata passed away yesterday. Pancreas release insulin, glucagon. Avunu Pallavi. So chudandi ikkada, let's see all the endocrine glands one by one now. Okay, so what are the endocrine glands? అంటే మీ సిలబస్లో చూడండి నాన్న, ఈ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ టాపిక్ ఉంది కదా, ఇది ఇంకా డెప్త్లో ఉంటుంది మీకు బైపీసీ తీసుకుంటే ఒకవేళ ఇంటర్మీడియట్లో. కానీ ఇక్కడ మీకు 10th క్లాస్ సిలబస్లో ఉన్న టాపిక్స్ని ఓకే సిలబస్ ప్రకారం విల్ హ్యావ్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో ఫస్ట్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్, థైరాయిడ్ గ్లాండ్, pancreas kuda oka gland, adrenal and ovaries and testes. So these are the endocrine glands of our body. Okay, so head, brain lopala we have pituitary gland, and this pituitary gland is called the master gland of our body. Master blaster pituitary gland. Okay, so adi oka chinna gland anamata. Ippudu meeru batani chusi untaru kada, mटर green color pea. Okay, aa pea enta untundi size, సేమ్ ఆల్మోస్ట్ ఆ పీ సైజే. ఓకే, సో అంత చిన్న గ్లాండ్ కానీ దాట్ ఈస్ ద మాస్టర్. ఓకే, స్మాల్ ఈస్ పవర్ఫుల్ అంటారు కదా అలా. సో మాస్టర్ గ్లాండ్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ ఈస్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్. ఎందుకు దీన్ని మాస్టర్ గ్లాండ్ అంటారు? బికాస్ ఇట్ కంట్రోల్ ద యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ఆల్ అదర్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఓకే, సపోజ్ వీ హ్యావ్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్, ఓవరీస్, టెస్టీస్, అడ్రినల్ గ్లాండ్, ఇలాంటి గ్లాండ్స్ని ఈ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ అనేది కంట్రోల్ చేస్తుంది అన్నమాట. అందుకే దాన్ని మాస్టర్ గ్లాండ్ అంటారు. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ MCQ క్వశ్చన్, విచ్ ఈస్ ది మాస్టర్ గ్లాండ్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ? ఇట్ ఈస్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్. ఓకే, చూడండి. సో సపోజ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ బ్రెయిన్. ఇక్కడ ఈ పొజిషన్లో కెన్ యూ సీ అ స్మాల్ పీ సైజ్ గ్లాండ్, అది వచ్చేసి పిట్యూటరీ గ్లాండ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఓన్లీ ద పిట్యూటరీ గ్లాండ్ విచ్ ఈస్ ది మాస్టర్ గ్లాండ్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. ఓకే, so which is the master gland? It's the pituitary gland. Avunu Uma, it is located at the base of the brain. Okay, so mana brain, you can see this diagram, ee photo chustunnaru kada, just base of the brain kinda hypothalamus, below hypothalamus it will be present. Okay, yes, very good. Lakshana, Gayatri, yes, stimulates growth in all organs. Okay,
పారాథైరాయిడ్, ఓకే, ఆశుతోష్ పటేల్. థైరాయిడ్, పారాథైరాయిడ్, థైరాయిడ్ కూడా మనం చదువుకోవచ్చు అఫ్ కోర్స్. సో లెట్స్ సీ అబౌట్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్. లొకేషన్ ఎక్కడ? పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఇస్ బిలో ది హైపోథాలమస్. ఓకే, సో మన బ్రెయిన్ లో ఉన్న హైపోథాలమస్ జస్ట్ హైపోథాలమస్ కింద. ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి, ఇక్కడ హైపోథాలమస్, దిస్ పార్ట్ ఇస్ ద హైపోథాలమస్. జస్ట్ బిలో ది హైపోథాలమస్ ఇస్ ద పిట్యూటరీ గ్లాండ్. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ just like almost about the size of pea. Function enti pituitary gland di? It is secreting growth hormone. Okay, so pituitary gland is basically secreting growth hormone. Actually there are many other hormones secreted by pituitary gland, but adi meeku syllabus lo ledu, AP syllabus lo, so adi ikkada discuss cheyatledu nenu. Okay, so mainly you have to study about growth hormone. Pituitary gland is secreting growth hormone. సో ఇది చూద్దాం, ఈ గ్రోత్ హార్మోన్ అనేది ఏంటి. ఈ గ్రోత్ హార్మోన్ ఒకవేళ హై సిక్రెట్ అయితే ఏం ప్రాబ్లం అవుతుంది, లో సిక్రెట్ అయితే ఏం ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఓకే, సో గ్రోత్ హార్మోన్ బేసికలీ హెల్పింగ్ అవర్ గ్రోత్. ఓకే, బాడీలో ఉన్న గ్రోత్లో హెల్ప్ చేసేది గ్రోత్ హార్మోన్. ఓకే, సో గ్రోత్ హార్మోన్ రిలేటెడ్ డిజార్డర్స్ ఒకసారి చూద్దాం. సో డిజార్డర్స్ చూడండి, ఇప్పుడు సమ్ పీపుల్ దే విల్ హ్యావ్ అ షార్ట్ హైట్, అంటే అడల్ట్ లాగానే కనపడతారు కానీ హైట్ వచ్చేసి చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. మీరు కూడా చూసి ఉంటారు అలాంటి పర్సన్స్ని. ఓకే, సో వాళ్ళు యాక్చువల్లీ ప్రాబ్లం ఏమైంది అంటే గ్రోత్ హార్మోన్ చిన్నప్పుడు గ్రోత్ హార్మోన్ సిక్రెట్ అవ్వలేదు, సరిగా సిక్రెట్ అవ్వలేదు. ఓకే, సో అందుకే దేర్ హైట్ డిడ్ నాట్ ఇంక్రీజ్. సో అలాంటి డిజార్డర్ని ఏమంటారు? డ్వార్ఫిజం. గాట్ ఇట్? సో హైపో సిక్రేషన్, హైపో అంటే లెస్, హైపర్ అంటే మోర్. ఓకే, సో హైపో సిక్రేషన్ అయితే, లెస్ సిక్రేషన్ అయితే ప్రాబ్లం ఏంటి? డ్వార్ఫిజం. గాట్ ఇట్? అలాగే హైపర్ సిక్రేషన్, హైపర్ సిక్రేషన్ మీనింగ్ ఏంటి? మోర్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సిక్రెటెడ్ మోర్. ఓకే, సో హైపర్ సిక్రేషన్ అడల్ట్స్లో ఒకవేళ మోర్ గ్రోత్ హార్మోన్ ఉంటే ఒక ప్రాబ్లం. చైల్డ్హుడ్లో చిన్నప్పుడు హైపర్ సిక్రేషన్ అయితే, గ్రోత్ హార్మోన్ ఎక్కువ సిక్రెట్ అయితే అప్పుడు కూడా ఇంకొక ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ నాట్ విజిబుల్ నా, ఒక నిమిషం. నౌ ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్? సో చూడండి, డ్వార్ఫిజం, ఇంకొకటి జైజాంటిజం. డ్వార్ఫిజం అంటే హైట్ పెరగదు, వాళ్ళు ఇట్లా షార్ట్ హైట్ లాగానే ఉండిపోతారు. గ్రోత్ హార్మోన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సిక్రెటెడ్ లెస్, if secreted in more quantity, so appudu emaitundi? Gigantism. You can see one very tall man compared to the normal height people. Okay, so maddalo center lo oka very tall man unnadu kada, so that is gigantism. Okay, over secretion of pituitary hormone. అది చిన్నప్పుడు ఓవర్ సిక్రెట్ అయితే వాళ్ళ హైట్ మరీ బాగా పెరిగిపోతుంది అనమాట. కానీ అడల్ట్స్లో కూడా గ్రోత్ హార్మోన్ ఒకవేళ ఎక్కువగా సిక్రెట్ అయినప్పుడు acromegaly విల్ బి దేర్. acromegaly అంటే దే విల్ హ్యావ్ వెరీ లాంగ్ ఫింగర్స్. ఓకే, సో దేర్ ఫింగర్స్ విల్ బి వెరీ లాంగ్. acromegaly. సో ప్రాబ్లం ఎందుకు అయింది acromegaly? బికాస్ ఆఫ్ ఓవర్ సిక్రేషన్ ఆఫ్ గ్రోత్ హార్మోన్. అర్థమైందా? తేజు, గొరిలా లైక్ అపియరెన్స్. ఎస్, acromegaly అంటే గొరిలా లైక్ కాదు, అంటే వాళ్ళు ఫింగర్స్, బోత్ హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్లో ఉన్న ఫింగర్స్ మరీ ఇట్లా లాంగ్గా ఉంటుంది, పెద్ద పెద్ద ఫింగర్స్. ఓకే, yes, Ashutosh Patel, I'll show you all the hormones of pituitary glands. Okay, but TS students ki adi untundi, AP students ki list of all the pituitary hormones are not there given in the textbook, only growth hormone gurinchi untundi. Okay, so let's see thyroid gland. I'll show you the list of all the pituitary hormones. Pituitary gland secretes many other hormones also, like FSH, LH, okay, ADH, yes, but in your textbook only growth hormone is given, అందుకే మనం growth hormone ఒకటి చదువుకుంటున్నాము. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ thyroid gland. మ్యామ్, వాట్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ హైపోసిక్రేషన్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ అడల్ట్? అడల్ట్లో హైపోసిక్రేషన్ అంటే అట్లా మేనిఫెస్టేషన్ ఏం లేదు, ఓన్లీ దోస్ 3 డిజార్డర్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే తనీష్,
థైరాక్సిన్ హార్మోన్. ఎస్, సో చెప్తున్నాను కదా, చదువుకో. ఈ ఐడి పేరు నేమ్ ఏంటి నాన్న? ఓకే, ఎస్, థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద నెక్ రీజియన్. ఓకే, ఇక్కడ నెక్ రీజియన్లో ఇట్ ఈస్ అటాచ్డ్ టు ద విండ్ పైప్. ఓకే, సో మనకు ఫుడ్ పైప్ అండ్ విండ్ పైప్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద నెక్ రీజియన్, రైట్? సో ఆ నెక్ రీజియన్లో విండ్ పైప్తో అటాచ్ అయి ఉంటుంది థైరాయిడ్ గ్లాండ్. థైరాయిడ్ గ్లాండ్ సిక్రెట్ చేసే హార్మోన్ ఏంటి? థైరాక్సిన్ హార్మోన్. సో వాట్ ఈస్ ద హార్మోన్ సిక్రెటెడ్ బై థైరాయిడ్ గ్లాండ్? థైరాక్సిన్ హార్మోన్. ఓకే, సో థైరాక్సిన్ హార్మోన్ ఫంక్షన్ చూద్దాం నాన్న. థైరాక్సిన్ హార్మోన్ మెయిన్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి మన బాడీలో మెటబాలిజంని కంట్రోల్ చేయడం. ఓకే, సో ఏదైతే మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ ఉంటుంది కదా మన బాడీలో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైజెషన్ ఒక మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ, రెస్పిరేషన్ ఒక మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ. సో అలాంటి మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ని కంట్రోల్ చేయడం ఈజ్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ థైరాక్సిన్. ఓకే, సో మెటబాలిజంని కంట్రోల్ చేస్తుంది అంటే ఇన్ ఏ వే ఇట్ ఈస్ కంట్రోలింగ్ గ్రోత్, ఇజంట్ ఇట్? ఇంకొకటి, ఇట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బోన్ ఆసిఫికేషన్, దట్ ఈస్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బోన్. సో బోన్ ఫార్మేషన్కి ఇది బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు చిన్నపిల్లలు గ్రోత్ జరుగుతుంది కదా, ఇప్పుడు మీరు కూడా గ్రోత్ స్టేజ్లోనే ఉన్నారు ఇంకా. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ 14 to 15 years. ఎస్, సో మళ్ళీ 20-21 ఏజ్ వరకు గ్రోత్ ఉంటుంది మీ హైట్లో, అంటే బాడీ పార్ట్స్ ఇట్ విల్ బి గ్రోయింగ్. ఈ గ్రోత్ స్టేజ్లో బోన్ ఆసిఫికేషన్ అనేది ఒకటి జరుగుతుంది, ఎస్పెషలీ ఇన్ కిడ్స్, యునో యంగ్ కిడ్స్. సో బోన్ విల్ బి డెవలపింగ్, బోన్లో గ్రోత్ ఉంటుంది కదా, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బోన్. సో దాట్ పార్ట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై థైరాక్సిన్. మెయింటైన్స్ బాడీ టెంపరేచర్, మన బాడీ టెంపరేచర్ని బ్యాలెన్స్ చేసేది కూడా థైరాక్సిన్. ఇంకొకటి ఏంటి? మ్యాచ్యురేషన్ ఆఫ్ బ్రెయిన్, బ్రెయిన్ మ్యాచ్యురేషన్లో కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది. కానీ అమాంగ్ ఆల్ దిస్ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఉంది కదా, కంట్రోల్ మెటబాలిజం అండ్ టిష్యూ, అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ థైరాక్సిన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ మధ్య మీరు వింటారు థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం అయింది అని అంటారు కదా. ఓకే, థైరాయిడిజం, సో అండ్ సో పర్సన్కి థైరాయిడిజం ప్రాబ్లం ఉంది, థైరాయిడ్ హార్మోన్ సమ్ ప్రాబ్లం ఉంది అని వింటారు కదా. సో థైరాక్సిన్ హార్మోన్ రిలేటెడ్ డిజార్డర్ని ఒకసారి చూద్దాం నాన్న. సో థైరాక్సిన్ హార్మోన్ ఓవర్ సిక్రీట్ అయితే అది హైపర్ థైరాయిడిజం, అది అండర్ సిక్రీట్ అయితే హైపోథైరాయిడిజం. 2 cases are there. Okay, Sanjeev Shanmukh, yes, Teju, it also helps in brain development. Sindhu, good morning. Goiter, yes, Pallavi, I'll be discussing about goiter next. So చూడండి, ఇక్కడ అయోడిన్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ నార్మల్ రేట్ ఆఫ్ థైరాక్సిన్ సింథెసిస్ అన్నమాట. ఇప్పుడు థైరాక్సిన్ హార్మోన్ ఉంది కదా, థైరాక్సిన్ హార్మోన్ సిక్రెటెడ్ బై ది థైరాయిడ్ గ్లాండ్. ఓకే, ఆ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ నార్మల్ రేట్లో ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలంటే దానికోసం అయోడిన్ అనేది ఎసెన్షియల్. ఓకే, సో ఈ అయోడిన్ మనకు ఎక్కడ దొరుకుతుంది? ఫ్రమ్ ప్లాంట్ సోర్సెస్ ఆర్ సమ్ ఫుడ్ సోర్సెస్. So it is advisable to consume iodized salt. Okay, iodized salt అంటే మీరు చూసి ఉంటారు, టాటా iodized salt, టాటా iodized namak. Yes, so that was from Tata group of company only, and Ratan Tata, yesterday he passed away, isn't it? So that was a sad news. But ఈ టాటా సాల్ట్ మీరు అందరు చూసి ఉంటారు. సో టాటా సాల్ట్లో అయోడిన్ అనేది, సాల్ట్లో అయోడిన్ ఉంటుంది. అందుకే కుకింగ్ కోసం, ఎస్పెషలీ ఫర్ కుకింగ్, ఇట్ ఈస్ అడ్వైజబుల్ టు యూజ్ టాటా అయోడైజ్ సాల్ట్ ఓన్లీ. సో మీ ఇంట్లో సాల్ట్ ప్యాకెట్ని ఒకసారి చెక్ చేయండి, అది అయోడైజ్ సాల్ట్ లేదా. అంటే మోస్ట్లీ మన ఇండియాలో టాటా అయోడైజ్ సాల్ట్ యూజ్ చేస్తారు, వేరే కంపెనీస్ కూడా ఉన్నాయి, కానీ it should be iodized salt only. Okay, so just check and ask your mother if she is using iodized salt or not. Okay, అమూల్య, మమ్మీ కూడా థైరాయిడ్ ప్రాబ్లంతో సఫర్ అవుతున్నారా? ఓకే, ఎస్, ఇట్ ఈస్ వెరీ కామన్ దీస్ డేస్. థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం, థైరాయిడిజం ప్రాబ్లం చాలా కామన్గా అయింది ఈ మధ్య. ఎస్, డేజీ, ఎస్, సింధు, ఫీలింగ్ వెరీ సాడ్ ఫర్ రతన్ టాటా. ఎస్, హీ వాజ్ రియలీ అ వెరీ గ్రేట్ పర్సనాలిటీ. ఎస్, సో యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ టైం ఏమైంది తెలుసా, ఈ అయోడైజ్ సాల్ట్ ఎక్కడ సింథసైజ్ చేశారు తెలుసా మన ఇండియాలో?
NIN అనేది నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అనేది ఒక పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ అన్నమాట. ఓకే, ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ అది. సో అక్కడ NINలో ఫస్ట్ టైం ఈ అయోడైజ్ సాల్ట్ని తయారు చేశారు. అప్పటి నుంచి తర్వాత టాటా అయోడైజ్ సాల్ట్ అనేది మన కంట్రీలో అందరూ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఇట్ వాజ్ రిలీజ్డ్ ఫర్ ద జనరల్ పబ్లిక్. సో ఈ NIN ఎక్కడ ఉంది? ఇన్స్టిట్యూట్, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అనేది ఆర్గనైజేషన్ లొకేషన్ ఎక్కడ తెలుసా? ప్రసన్న, గుడ్ మార్నింగ్. ఎస్ ఉమా, వెరీ గుడ్. హైదరాబాద్లో. శాంతి, వెరీ గుడ్. సో మన తెలుగు స్టేట్లోనే దిస్ NIN నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ హబ్సిగూడలోనే ఉంటుంది, హైదరాబాద్లో హబ్సిగూడలో. సో ఇక్కడ NINలో ఓన్లీ దే హ్యావ్ ఫస్ట్ టైం ఇది తయారు చేశారు అనమాట. ఓకే, గాట్ ఇట్. సో ఈ థైరాక్సిన్ హార్మోన్. ఓకే, సో మనం ఫుడ్లో ఒకవేళ అయోడిన్ కన్జ్యూమ్ చేస్తే ఆ అయోడిన్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ సింథసైజింగ్ ద థైరాక్సిన్ హార్మోన్. సో థైరాక్సిన్ హార్మోన్ సరిగా ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలంటే మనకు అయోడిన్, మన ఫుడ్లో అయోడిన్ మనం తినాలి అనమాట. అయోడిన్ డెఫిషియన్సీ అయితే థైరాక్సిన్ హార్మోన్ విల్ నాట్ బి సిక్రెటెడ్ కరెక్ట్లీ. ఓకే, సో హిల్లీ రీజియన్స్లో అక్కడ సాయిల్లో అయోడిన్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే హిల్లీ రీజియన్స్ పీపుల్ ఉంటారు కదా, సో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఈ అయోడైజ్ సాల్ట్ అనేది తినాలి. ఓకే, కుకింగ్ చేసినప్పుడు ఫుడ్ ఐటమ్స్లో ఖచ్చితంగా అయోడైజ్ సాల్ట్ మనం తినాలి. ఓకే, గాట్ ఇట్. సో ఎందుకు మనం అయోడైజ్ సాల్ట్ తినాలి ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా. అయోడైజ్ సాల్ట్ తినకపోతే మనకు థైరాక్సిన్ డెఫిషియన్సీ అవుతుంది బాడీలో. థైరాక్సిన్ డెఫిషియన్సీ అయితే అప్పుడు హైపోథైరాయిడిజం, goiter అనేది డిజీజ్ విల్ బి కాజ్డ్. ఓకే, సో టుడే ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు go and check in your kitchen. మమ్మీని అడగండి whether you people are using iodized salt or not, and best brand in our country is Tata iodized salt. Okay, జ్యోతి, TS వాళ్ళకి నెక్స్ట్ చాప్టర్, సారీ. సో TS వాళ్ళకి నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఎవ్రీడే క్లాసెస్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్. సో మార్నింగ్ AP స్టూడెంట్స్కి ప్లాన్ చేశాను, ఈవినింగ్ TS స్టూడెంట్స్కి. ఓకే, కానీ ఇద్దరు 2 క్లాసెస్ వినొచ్చు. Just we are following 2 different tracks. Okay, సో ఈ థైరాక్సిన్ హార్మోన్ హైపోసిక్రేషన్ అయితే, ఒకవేళ థైరాక్సిన్ హార్మోన్ ఎక్కువగా సిక్రెట్ అయితే ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది? గాయిటర్ అనేది ఒక ప్రాబ్లం విల్ బి కాజ్డ్. ఓకే, సో హైపోసిక్రేషన్ ఆఫ్ థైరాక్సిన్ విల్ లీడ్ టు గాయిటర్. సో గాయిటర్లో ఏమవుతుంది? ఈ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ రీజియన్ ఉంది కదా, ఇది మొత్తం ఇట్లా స్వెల్ అయిపోతుంది. యూ కెన్ సీ హియర్ దిస్ స్వెల్లింగ్. ఓకే, సో దాన్ని గాయిటర్ అంటారు. హైపర్ సిక్రేషన్ ఏంటి? సపోజ్ సమ్ పీపుల్ దే విల్ హ్యావ్ మోర్ సిక్రెషన్, ఓవర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ థైరాక్సిన్. సో ఒకవేళ థైరాక్సిన్ ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు ఎగ్జాప్థాల్మిక్ గాయిటర్ అని ఒక కండిషన్ దాట్ విల్ బి కాజ్డ్. ఎగ్జాప్థాల్మిక్ గాయిటర్లో సిమ్టమ్ ఏంటి? ఐ బాల్స్ ఇట్లా ప్రొట్రూడింగ్గా ఉంటుంది, ఇట్లా బయటికి వచ్చినట్టు. ఓకే, సో కొద్దిమంది మీరు చూసి ఉంటారు, దే విల్ హ్యావ్ ప్రొట్రూడింగ్ ఐ బాల్స్. సో ఆ ప్రొట్రూడింగ్ ఐ బాల్స్ ఎందుకు ఆ సిచ్యువేషన్ ఎలా అయింది అంటే బికాస్ ఆఫ్ హైపర్ సిక్రేషన్ ఆఫ్ థైరాక్సిన్. హైపర్ అంటే మోర్ సిక్రేషన్. ఓకే, అండ్ హైపో అంటే లెస్ సిక్రేషన్. గాట్ ఇట్? క్లియర్ ఎవ్రీబడి? What happened, Shanmugh? Okay, next one, next gland is pancreas. So thyroid complete అయిపోయింది, pituitary gland complete అయింది. Next one pancreas. Pancreas గురించి ఆల్రెడీ మనం డైజెస్టివ్ సిస్టంలో న్యూట్రిషన్ చాప్టర్లో చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసుకున్నాము. సో pancreas గురించి మీరే చెప్పాలి ఇప్పుడు, మీరు నేర్పియండి నాకు pancreas గురించి. Yes, come on, Hema, Sanjeev Shanmugh, come on, tell me the answer for this. Pancreas mixed gland antaru kada, enduku antaru pancreas ni mixed gland, and how it is regulating the blood sugar level in our body. So chudandi nana ikkada pancreas releases 2 important hormones, insulin and glucagon. So pancreas is secreting insulin and also glucagon. So ee insulin and glucagon main function enti telusa? It regulates the blood sugar level
ఓకే, మన బ్లడ్ స్ట్రీమ్లో షుగర్ లెవెల్స్ ఉంటుంది కదా, గ్లూకోజ్ లెవెల్స్, దాన్ని రెగ్యులేట్ చేస్తుంది, దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. ఎలా? యూ విల్ సీ నౌ. Prathna. Hi Prathna. So she is a new student. Welcome to the Vedantu family. All the new students, welcome to the session. Yes, Manashvi. Hi Manashvi. Most of them use iodized salt only. Yes, most of the people in India, we are using iodized salt, and adi kuda Tata iodized salt. Okay. Yes, Uma, right. Pallavi, pancreas release insulin. Very good, very good. Praneeth, it controls glucose level in the blood. Very good, Praneeth. Daisy, both endo and exo. Pancreas ni both endo and exocrine gland antaru. Great. Joshna. Yes, insulin deficiency aithe diabetes. Okay. Pallavi. Fine. Let's see how actually insulin and glucagon, how they are controlling the sugar level. Okay. ఇప్పుడు దసరా పండగ అప్పుడు మీరందరూ స్వీట్స్ బాగా తింటున్నారా? ఫెస్టివల్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఫుల్ ఫెస్టివల్ టైం. సో మీరు స్వీట్స్ తింటున్నారా లేదా చెప్పండి. ఒకవేళ సపోజ్ టుడే యూ విల్ హ్యావ్ అ పార్టీ, దసరా పార్టీ. ఓకే, ఆ పార్టీలో బాగా స్వీట్స్ తినారనుకోండి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జోష్న, ఉమా అండ్ మనశ్వి అండ్ డేజీ, these 4 people will have a party today. They will eat so much of sweet. ఓకే, సో ఆ స్వీట్ తింటే ఏమవుతుంది, మన బ్లడ్లో ఓకే గ్లూకోజ్ లెవెల్ విల్ ఇంక్రీజ్, ఇజంట్ ఇట్? సో బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇఫ్ యూ ఈట్ సో మచ్ ఆఫ్ స్వీట్ ఇన్ వన్ డే, ఇజంట్ ఇట్? సో గ్లూకోజ్ లెవెల్ బ్లడ్లో ఒకవేళ ఇంక్రీజ్ అయితే అప్పుడు ఇన్సులిన్ హార్మోన్ విల్ బీ రిలీజ్డ్. So what this insulin is doing, it will decrease the glucose level or it will balance the glucose level anamata. Okay, అందుకే diabetic patients లో insulin hormone will not be produced in correct quantity. That is the reason they will have glucose level problem anamata. అంటే స్వీట్ తినదు అంటారు కదా, వాళ్ళు ఎందుకు స్వీట్ తినదు అంటే వాళ్ళు ఒకవేళ స్వీట్స్ తింటే ఇన్సులిన్ లేదు కదా, ఆ ఇన్సులినే కదా గ్లూకోజ్ లెవెల్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ జరగట్లే సరిగా, కాబట్టి దే ఆర్ అడ్వైజ్డ్ నాట్ టు టేక్ స్వీట్స్, మోర్ స్వీట్స్. ఓకే, సో లిసన్, గ్లూకోజ్ బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఇన్సులిన్ హార్మోన్ విల్ బీ ప్రొడ్యూస్డ్. ఇన్సులిన్ చేసేది రోల్ ఏంటి ఇక్కడ? ఇన్సులిన్ ఈజ్ బ్యాలెన్సింగ్ ద గ్లూకోజ్ లెవెల్ ఇన్ ద బ్లడ్. ఆ గ్లూకోజ్ లెవెల్ని డిక్రీజ్ చేసి బ్యాలెన్స్డ్ పాయింట్కి తీసుకొస్తుంది, ఏది? ఇన్సులిన్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వన్ కండిషన్. ఆల్ రైట్. జోష్న, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. జోష్న, యూ టేక్ లెస్ స్వీట్స్, నో ప్రాబ్లమ్, బట్ పార్టీ చేసినప్పుడు స్వీట్స్ తినేసినావు అని జస్ట్ ఇమాజిన్. ఓకే, Pallavi, you will come to my place for 100K celebration party. Definitely you all can come to my place, no problem. So Hyderabad ki vacheseyandi andaru. So we'll have a party here. Yes ma'am, MVSAT exams are live now. Okay, Techno Gamers, it's starting from 10th. Yes, today is 10th kada. Yes, so we are starting the MVSAT exam from today. So you all can take the test fast గా. ఎలాగో హాలిడే కూడా ఉంది, మంచిగా టెస్ట్ రాయండి నాన్న. చెక్ యువర్ నాలెడ్జ్, చెక్ యువర్ ర్యాంక్ ఇన్ ద ఎంటైర్ కంట్రీ. ఓకే, నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటి ఇక్కడ చూద్దాం. సపోజ్ ఇప్పుడు టుడే అష్టమి, టుమారో దుర్గా అష్టమి, టుమారో నవమి, ఏదో పూజ చేసినప్పుడు మీరు అందరూ ఫాస్టింగ్ చేస్తారని అనుకోండి. జస్ట్ ఇమాజిన్, ఏదో ఒక రోజు, సపోజ్ టుడే యు ఆర్ ఫాస్టింగ్, యు ఆర్ నాట్ ఈటింగ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో వెన్ యు ఆర్ నాట్ ఈటింగ్ ఫర్ ది ఎంటైర్ డే, మీరు తినకపోతే ఫాస్టింగ్ చేసినప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది, బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ లెవెల్ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది కదా, గ్లూకోజ్ లెవెల్ తగ్గిపోతుంది. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో గ్లూకాగాన్ అనేది ఒక హార్మోన్ విల్ బీ సిక్రీటెడ్ బై ది ప్యాంక్రియాస్. సో గ్లూకాగాన్ ఏం చేస్తుంది, ఆ బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్ డిక్రీజ్ అయింది కదా, దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది, మళ్ళీ పైకి తీసుకొస్తుంది. ఓకే, సో బ్యాలెన్సింగ్ ద గ్లూకోజ్ లెవెల్. Both insulin and glucagon, they are balancing the glucose level, regulating the glucose level.
కానీ ఇన్సులిన్ ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? ఒకవేళ గ్లూకోజ్ ఇంక్రీజ్ అయితే, బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఇన్సులిన్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్. బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ సపోజ్ ఫాస్టింగ్ అప్పుడు గ్లూకోజ్ లెవెల్ తగ్గిపోతుంది కదా, ఎస్. సో బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ లెవెల్ తగ్గినప్పుడు గ్లూకాగాన్ అనేది హార్మోన్ ఈజ్ రిలీజ్డ్. ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. ఎస్. సో వెన్ ఈస్ గ్లూకాగాన్ రిలీజ్డ్? వెన్ ఈస్ ఇన్సులిన్ రిలీజ్డ్? ఎస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీబడి? శాంతి, వెరీ గుడ్, యూ గాట్ ఇట్ రైట్. శాంతికి అర్థమైంది. ఇన్సులిన్ డిక్రీజ్ ద షుగర్ లెవెల్, గ్లూకాగాన్ ఇంక్రీజ్ ద షుగర్ లెవెల్, అంతే. వెరీ గుడ్. సో విల్ సీ దిస్ అగైన్. See, glucose, if it is decreased in the blood, అప్పుడు ఏమవుతుంది? గ్లూకాగాన్ ఈజ్ రిలీజ్డ్. గ్లూకోజ్ ఒకవేళ హై బ్లడ్ గ్లూకోజ్ ఉంటే, బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయితే అప్పుడు ఇన్సులిన్ విల్ బి రిలీజ్డ్, అంతే. బోత్ గ్లూకాగాన్ అండ్ ఇన్సులిన్, దే ఆర్ యాక్చువల్లీ బ్యాలెన్సింగ్ ద గ్లూకోజ్ లెవెల్ ఇన్ అవర్ బ్లడ్. ప్రార్థన, వాట్ ఈస్ MVSAT? ఐ డోంట్ నో మ్యామ్. ప్రార్థన, ఈ వీడియో కింద ఒక డిస్క్రిప్షన్ ఉంది నాన్న, లేకపోతే చాట్ బాక్స్లో కూడా కనపడుతుందా? వేదాంతు 8, 9, 10 అని పైన ఒక లింక్ ఉంది కదా, జస్ట్ MVSAT 2024 క్లిక్ ఆన్ ద లింక్ అండ్ యూ కెన్ రైట్ ఎ టెస్ట్. సో ఆ టెస్ట్ రాస్తే మీకు చాలా ఎక్సైటింగ్ బెనిఫిట్స్ ఉంటుంది. ఓకే, క్రిస్టల్ క్లియర్ వెంకటేష్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ వెంకటేష్. అవునా సంజీవ్, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 20 October టు 27 October. సరే చూద్దాం. మదన్, మీజోఫిల్ సెల్స్ అంటే ఏంటి మ్యామ్? మదన్, మీజోఫిల్ సెల్స్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద లీఫ్. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ లీఫ్లో చదువుకున్నాము కదా. మీజోఫిల్ సెల్స్ అంటే ప్యారెన్కైమా, పాలిసిడ్ ప్యారెన్కైమా ఇంకా స్పాంజీ ప్యారెన్కైమా, ఆ రెండు మీజోఫిల్ సెల్స్ ఆఫ్ ద లీఫ్. లీఫ్ డయాగ్రామ్ గుర్తుందా మదన్? ఇప్పుడు టిడింగ్ టిడింగ్ అని నేర్పించాను కదా, పైన ఒక ఎపిడర్మిస్, కింద లోయర్ ఎపిడర్మిస్, అప్పర్ ఎపిడర్మిస్, లోయర్ ఎపిడర్మిస్ మధ్యలో ప్యారెన్కైమా ఉంటుంది కదా. ఆ ప్యారెన్కైమా లోపల క్లోరోప్లాస్ట్ విల్ బి దేర్. అదే పాలిసైడ్ అండ్ స్పాంజీ ప్యారెన్కైమా టుగెదర్ ఇట్ ఈస్ మీజోఫిల్ సెల్స్. ఓకే. తనీష్, ఇఫ్ ఎక్సెస్ హార్మోన్స్ ఆర్ రిలీజ్డ్. ఎక్సెస్ హార్మోన్ రిలీజ్ అయితే డిజార్డర్ నానా. మన బాడీలో హార్మోన్స్ ఎక్సెస్గా రిలీజ్ అయితే కూడా ప్రాబ్లం, మన బాడీలో హార్మోన్స్ తక్కువ రిలీజ్ అయితే కూడా ప్రాబ్లం. ఓకే, అందుకే హార్మోన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హార్మోన్ బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలి. మన బాడీలో హార్మోన్స్ బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలంటే వాట్ వీ ఆల్ షుడ్ డూ? వీ షుడ్ హ్యావ్ ప్రాపర్ స్లీప్, వీ షుడ్ హ్యావ్ ప్రాపర్ డయట్, హెల్దీ ఫుడ్ తినాలి, స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఉండాలి. బాగా స్ట్రెస్ తీసుకుంటే కూడా హార్మోన్స్ విల్ బి ఇంబ్యాలెన్స్డ్. ఓకే, ఆ స్ట్రెస్ని కొంచెం బ్యాలెన్స్ చేయడానికి యూ కెన్ డూ యోగా ఆర్ వాకింగ్. ఓకే, సో స్ట్రెస్ తీసుకోకూడదు నాన్న. స్ట్రెస్ఫుల్ ఉంటే హార్మోన్స్, ఫస్ట్ హార్మోన్స్ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్ ఇన్ అవర్ బాడీ. సో దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్. ఓకే, ఫైన్. So what are the disorders related to this insulin hormone? Okay, insulin hormone which is released by the pancreas. So there is one condition called diabetes mellitus. Diabetes mellitus ఎందుకు అవుతుంది అంటే, ఒకవేళ బాడీలో ఇన్సులిన్ ప్రాపర్గా సిక్రెట్ అవ్వకపోతే, ఇఫ్ ద pancreas is not functioning properly, అప్పుడు ఇన్సులిన్స్ లెవెల్ విల్ బి లో. అంటే ఇన్సులిన్ సిక్రేషన్ సరిగా జరగట్లేదు. అయితే ఇన్ దాట్ కేస్ డయాబెటీస్ అనేది ఒక ప్రాబ్లం ఆర్ డిజార్డర్ కాజ్ అవుతుంది. సో డయాబెటిక్ పీపుల్లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే, వాళ్ళు ఒకవేళ స్వీట్స్ తింటే గ్లూకోజ్ పెరిగిపోతుంది కదా. గ్లూకోజ్ పెరిగినప్పుడు అప్పుడు ఇన్సులిన్ షుడ్ కమ్ అండ్ బ్యాలెన్స్ ఇట్. కానీ వాళ్ళ బాడీలో ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ ఆర్ నాట్ ప్రాపర్, ఇన్సులిన్ సిక్రీటే అవ్వట్లేదు సరిగా. అందుకే బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్ పెరిగిపోతే దట్ ఈస్ నాట్ కమింగ్ టు నార్మల్ అన్నమాట. That is the reason they are advised not to take sweets. Okay, diabetes mellitus. So two types of diabetes are there. Diabetes mellitus, inkokati diabetes insipidus. So diabetes insipidus is because of vasopressin hormone and mellitus is because of insulin hormone. Okay, so both the diabetes are hormonal disorders only. Got it? So anduke don't take stress, eat healthy food and have a proper sleep. You will not have hormonal imbalance in your body. Okay, scientist topic ekkada? Scientist topic ee roju evening, today evening we have scientist topic. Okay, type 2 diabetes. Yes Tanish, type 1 and type 2. Okay,
diabetes insipidus and diabetes mellitus. Okay, you will participate in quiz, Pallavi, very good. Okay, let's see the next hormone. So manaku oka gland anedi adrenal gland is present. So ee adrenal gland ekkada undi? Where is this adrenal gland? So we have a pair of kidneys, right? Okay, so ee kidney meeda we will have adrenal glands. Both the kidneys will have adrenal gland. Okay, so ee adrenal gland nunchi ఏ హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది? Adrenaline. Okay, so adrenal gland will release adrenaline hormone. దీన్ని flight and fight hormone కూడా అంటారు. Okay, now let me explain this. మీరు ఎప్పుడైనా దయ్యం చూసారా? ఘోస్ట్, హ్యావ్ యూ సీన్ ఎనీ ఘోస్ట్ ఇన్ యువర్ రియల్ లైఫ్? నిజంగా చూసారా, లేకపోతే ఓన్లీ మూవీస్లోనే యూ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్? అంటే రియల్గా హ్యావ్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఘోస్ట్ ఎనీ టైమ్? ఎస్ గాయత్రి, ఘోస్ట్ గ్లాండ్. సో ఘోస్ట్ గ్లాండ్ లాగా అయినా గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ గ్లాండ్. సూపర్ సూపర్ ఇంట్రెస్టింగ్ గ్లాండ్. అడ్రినల్ గ్లాండ్ అంటే ఆల్ ఇమోషన్స్ బ్యాలెన్స్ చేసేది ఇదే హార్మోన్ అనమాట, అడ్రినలిన్. ఓకే, సో చూద్దాం ఫస్ట్ దీన్ని ఫ్లైట్ అండ్ ఫైట్ హార్మోన్ ఎందుకు అంటారు. ఎస్ తనీష్. శరణ్య మ్యామ్, ఐ ఆల్రెడీ జాయిన్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్, హౌ టు సీ నోట్స్ అండ్ పీడిఎఫ్. శరణ్య, టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ అండ్ ఇంకొకటి టెలిగ్రామ్ ఛానల్ కూడా ఉంది నాన్న, ఆ ఛానల్ జాయిన్ అవ్వాలి, అప్పుడు యూ కెన్ సీ ద పీడిఎఫ్. దయ్యం స్టోరీ చెప్పండి. చెప్తాను ఇప్పుడు. ఎస్ ఎస్, ఘోస్ట్ చూసారా లేదా చూడండి, చెప్పండి ఫస్ట్ నాకు. దయ్యం చూసారా అసలు మీరు ఎప్పుడైనా? హే కేజీ, ఐ రిమెంబర్ యూ, ఇంగ్లీష్ విత్ ఎన్కేఎస్ కేజీ, ఐ రిమెంబర్. సో ఇక్కడ చూడండి, సపోజ్ ఇప్పుడు SA-1 ఎగ్జామ్ అండ్ FA-2 ఎగ్జామ్, మీకు ఇప్పుడు FA-2 ఎగ్జామ్ ఉంది కదా దసరా హాలిడేస్ తర్వాత. ఈ హాలిడే రోజు నైట్ అవుట్ చేస్తున్నారు మీరు. ఒకవేళ FA-2 ఎగ్జామ్ కోసం యు ఆర్ స్టడింగ్. నైట్ 1 o'clock 2 o'clock టైం అవుతుంది, 2 AM. ఓకే, ఆ 2 AM టైంలో ఒకవేళ జస్ట్ ఇమాజిన్ కరెంట్ పోయింది. ఓకే, నో పవర్ సప్లై అండ్ యువర్ పేరెంట్స్ ఆర్ స్లీపింగ్ ఇన్ అనదర్ రూమ్. మీరేమో మీ స్టడీ రూమ్లో కూర్చొని చదువుకుంటున్నారు. సడన్గా పవర్ పోయింది, మొత్తం చీకటి, అంటే బయట స్ట్రీట్ లైట్స్ లేవు, ఏమీ లేవు. ఓకే, సో మీరేం చేస్తారు అంటే, సరేనే కరెంటే పోయింది కదా, వచ్చినప్పుడు చదువుకుందామని కూర్చుంటారు. అప్పుడు జస్ట్ ఇమాజిన్ ఒక లేడీ, ఓకే, ఇన్ వైట్ సారీ, ఇఫ్ షీ కమ్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ విత్ అ క్యాండిల్, ఓకే, ఇన్ హర్ హ్యాండ్, మీ పరిస్థితి అప్పుడు ఏమవుతుంది? Yes, you will simply jump out of your chair, isn't it? So you will start screaming, chamta mottam you start sweating, మీ హార్ట్ బీట్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది, మీ ఐబాల్ ఇట్లా కూడా డైలేట్ అయిపోతుంది. అండ్ ఆ సిచ్యువేషన్లో మీరు ఏం చేస్తారు? ఐదర్ యూ విల్ షౌట్ ఆర్ యూ విల్ రన్ అవే ఫ్రమ్ దట్ ప్లేస్. ఓకే, యూ విల్ జస్ట్ రన్ అవే టు యువర్ పేరెంట్స్ రూమ్. మీ పేరెంట్స్ దగ్గర ఇట్లా ఊరుకుంటారు కదా. ఓకే, సో అది ఎందుకు అయింది అంటే, అలాంటి మనం భయపడినప్పుడు, ఓకే, లేకపోతే టెన్షన్ సిచ్యువేషన్లో, యాంగ్జైటీ అప్పుడు, బోర్డ్ ఎగ్జామ్ వచ్చినప్పుడు మీరు నర్వస్గా ఫీల్ అవుతారు కదా, అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఈ కిడ్నీ టాప్లో ఉన్న అడ్రినలిన్ హార్మోన్, దిస్ అడ్రినలిన్ హార్మోన్ ఈజ్ రిలీజ్డ్. ఓకే, వెనెవర్, ఇప్పుడు భయపడతారు కదా, వెంటనే అడ్రినల్ హార్మోన్ ఈజ్ సిక్రీటెడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కాజింగ్ ఆల్ దీస్ యాక్టివిటీస్. హార్ట్ బీట్ ఇంక్రీజ్ చేయడం, ప్యూపిల్ డైలేట్ చేయడం. ఓకే, సో ఫైట్ అండ్ ఫ్లైట్ హార్మోన్ అని దీన్ని అంటారు. ఫ్లైట్ ఎందుకు అంటే యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ దట్ సిచ్యువేషన్. ఓకే, లేకపోతే ఫైట్ హార్మోన్ అంటే కోపం వచ్చినప్పుడు, ఓకే, ఇట్లా ఫైటింగ్ చేస్తారు కదా అప్పుడప్పుడు ఫ్రెండ్స్తో, సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా అడ్రినల్ హార్మోన్ ఈజ్ సిక్రీటెడ్. అందుకే దాన్ని ఫ్లైట్ అండ్ ఫైట్ హార్మోన్ అంటారు. ఓకే, ఫ్రైట్ హార్మోన్ కూడా అంటే భయపడతారు కదా, యూ విల్ బి ఫ్రైటెండ్, రైట్? సో భయపడినప్పుడు కూడా అడ్రినలిన్ హార్మోన్ ఈజ్ సిక్రీటెడ్. టుడే వీక్ క్విజా? వీక్ క్విజ్ లేదు నాన్న, వీక్ క్విజ్ కావాలా? ఎస్ ఎస్. ప్రార్థన, నైస్ స్టోరీ. ఎస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ వైట్ స్టారీ దయ్యం. తనీష్, it is my mother with candle. Papa, not your mother, I am talking about the ghost. Okay. ప్రకాష్ ఏం చేస్తాడంటే యానిమీటర్ ఆన్ చేస్తావా?
ఓకే, ఇన్వర్టర్ ఉంటే నో ప్రాబ్లం. ఇన్వర్టర్ ఒకవేళ లేదంటే దయ్యం వచ్చేస్తుంది అంతే. కేజీ డే టైంలో కూడా భయపడుతున్నావా? కేజీ నైట్ టైం ఇది నేను 2 o'clock నైట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీరు భయపడాలి. ఇప్పుడు డే టైంలో ఎందుకు భయపడుతున్నావు? లాస్యా, డ్రీమ్లో యూ హ్యావ్ సీన్ ఘోస్టా? ఓకే. ఎస్ వైట్ శారీ దయ్యం, గ్రేట్. సో అడ్రినల్ హార్మోన్ ని అలానే గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్. అడ్రినల్ గ్లాండ్స్, ఓకే, వేర్ ఇస్ ద అడ్రినల్ గ్లాండ్? ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ద కిడ్నీ. టాప్ ఆఫ్ కిడ్నీ వీ హ్యావ్ అడ్రినల్ గ్లాండ్స్. సో ఆ అడ్రినల్ గ్లాండ్స్ ని సుప్రారీనల్ గ్లాండ్స్ కూడా అంటారు. వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సుప్రారీనల్? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ది కిడ్నీ. రీనల్ వర్డ్ ఎప్పుడైనా వింటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ద కిడ్నీ. ఓకే, సుప్రారీనల్ గ్లాండ్స్ కూడా అంటారు. దే ఆర్ లైక్ క్యాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఆన్ ద కిడ్నీ. ఓకే, సో సపోజ్ దిస్ ఈస్ ది కిడ్నీ మీద ఇట్లా క్యాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్, ఒక టోపీ లాగా ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ఈచ్ కిడ్నీ. దీని ఫంక్షన్ ఏంటి? అడ్రినల్ గ్లాండ్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే, హార్మోన్ ఏంటంటే అడ్రినలిన్ అండ్ నార్ అడ్రినలిన్ హార్మోన్ ని రిలీజ్ చేయడం. ఓకే, సో విచ్ ఆర్ ది హార్మోన్ సిక్రీటెడ్ బై దిస్ అడ్రినల్ గ్లాండ్? adrenaline and noradrenaline. all right, ఓకే. సో ఈ అడ్రినలిన్ నాన్ అడ్రినల్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీరు భయపడతారు కదా దయ్యంని చూసి, ఒక నెక్స్ట్ 15-20 minutes కోసం దట్ కండిషన్ విల్ బి లైక్ దాట్ ఓన్లీ. అట్లా భయంగా ఉంటుంది, లైక్ స్వెటింగ్ విల్ బి కంటిన్యూడ్, హార్ట్ బీట్ అలానే ఇంక్రీజ్ అయి ఉంటుంది. తర్వాత యువర్ మదర్ విల్ కమ్ అండ్ షీల్ కామ్ యూ డౌన్. ఏం కాదు నానా, అది గోస్ట్ కాదు, దట్ ఈస్ నాట్ దయ్యం అని షీల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. అప్పుడు మీరు మెల్లగా యూ విల్ కామ్ డౌన్. ఓకే, సో ఆ కామ్ డౌన్ అవుతున్నాము కదా, ఆ సిచ్యువేషన్లో నార్ అడ్రినలిన్ ఈజ్ హెల్పింగ్ అవర్ బాడీ. అండ్ వెన్ వీ గెట్ స్కేర్డ్, భయపడినప్పుడు, ఓకే, వి స్టార్ట్ స్వెటింగ్, షివరింగ్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ అడ్రినలిన్ సిక్రీషన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ ముందు మీరు యూ స్టార్ట్ షివరింగ్, నర్వస్గా ఫీల్ అయ్యి ఇట్లా జస్ట్ ఇట్లా చేస్తారు కదా. ఆర్ యాంగ్జైటీ, ఓకే, స్ట్రెస్ఫుల్ సిచ్యువేషన్లో, ఆర్ కోపం వచ్చినప్పుడు, ఆర్ భయపడినప్పుడు, అలాంటి సిచ్యువేషన్లో అడ్రినల్ హార్మోన్ సిక్రెట్ అవుతుంది. అండ్ వెన్ యు ఆర్ జస్ట్ కామింగ్ యువర్ సెల్ఫ్, ఓకే, రిలాక్స్గా ఉంటారు కదా, సమ్ టైమ్స్ యూ విల్ బి వెరీ రిలాక్స్డ్ అండ్ కామ్ సిచ్యువేషన్లో, అప్పుడు నార్ అడ్రినలిన్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దాట్. ఓకే, సో అడ్రినలిన్, నార్ అడ్రినలిన్, అర్థమైందా? సో సింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది అడ్రినలిన్, అండ్ పారాసింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ని సిక్రెట్ చేస్తుంది, స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది నార్ అడ్రినలిన్. అడ్రినలిన్, నార్ అడ్రినలిన్. ఓకే, Sharanya, what happened, Nana? You joined Telegram channel also but not able to see the PDF. Sharanya, once contact me on Telegram. I'll guide you how to see the PDF. Okay? Lakshmikant, goosebumps you'll get, okay. Yes, Gayatri. So it prepares our body to go through that emergency situation. Okay? అంటే ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్. ఇప్పుడు మీరు దయ్యంని చూస్తారు, దయ్యంని చూస్తే అలానే చూసుకొని ఇట్లా స్మైల్ ఇస్తారా? కాదు కదా. సో యూ విల్ సింప్లీ రన్ అవే. సో ఆ రన్ అవే పొజిషన్, ఓకే, దాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ బాడీకి ప్రిపేర్ చేస్తుంది. అడ్రినల్ హార్మోన్ ఈస్ మేకింగ్ యువర్ బాడీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దాట్ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్. ఓకే, యూ విల్ ట్రై టు ఎస్కేప్, రైట్? మ్యామ్ టుడే నైట్ దయ్యం వస్తే అంతే, అడ్రినల్ హార్మోన్ విల్ సిక్రెట్ అడ్రినలిన్ and you will start screaming and you will start running. Okay, Gayatri? yes. మీరు అందరూ టెలిగ్రామ్ జాయిన్ అయ్యారా? బట్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ ద పీడిఎఫ్. ఓకే, ఐ విల్ గివ్ యూ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దాట్. ఐ లాస్ట్ ద మేనేజ్మెంట్ టు షేర్ ద పీడిఎఫ్ ఆన్ బోత్ ఛానల్ అండ్ గ్రూప్. ఓకే, ప్రస్తుతానికి అయితే ఓన్లీ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లోనే ఆల్ ద పీడిఎఫ్స్ ఆర్ షేర్డ్. మీకు కావాలంటే I will ask them to share in the Telegram group also. Okay, fine. So that was all about adrenal gland. దయ్యం అని ఘోస్ట్ గ్లాండ్ అని గుర్తు పెట్టుకోండి. ఓకే, సో దాట్ వే యూ కెన్ రిలేట్. ఇలానే అంటే వీ షుడ్ రిలేట్ విత్ ఎవ్రీథింగ్. మన లైఫ్లో డే టు డే లైఫ్లో జరిగిన యాక్టివిటీని రిలేట్ చేసి, కోరిలేట్ చేసి బయాలజీని చదువుకోండి. అప్పుడు యూ విల్ నాట్ ఫర్గెట్. ఓకే, మర్చిపోరు ఈ టాపిక్స్ని.
ప్రార్థన దయ్యం అంటే భయం లేదు. హోల్ వరల్డ్ ఈజ్ రియలీ మిస్సింగ్ యూ రతన్ టాటా. ఎస్ దిలేశ్వర్. రతన్ టాటా, హీ వాజ్ రియలీ అ గ్రేట్ పర్సనాలిటీ. సో ఓవరీస్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి నాన్న. ఓవరీస్, వేర్ డూ యూ ఫైండ్ ఓవరీస్? దీస్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఓన్లీ ఇన్ ఫీమేల్, హ్యూమన్ ఫీమేల్. ఓకే, సో ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్ will have ovaries. So this is the gland, okay, which secrete progesterone and estrogen. So progesterone and estrogen are the hormones secreted by ovaries. Alage testis hormones chaptara. So testis is the gland, reproductive gland or organ present in males. Okay, so which are the hormones secreted by testis? Yes, so testis will secrete testosterone and ovaries will secrete progesterone and estrogen. Okay, ఉమా, ఎస్ స్టార్టింగ్లో ఇదే చెప్పాను కదా ఉమా, MVSATలో రెఫరల్ కోడ్ అడిగినప్పుడు జస్ట్ దాన్ని స్కిప్ చేయండి. స్కిప్ ద రెఫరల్ కోడ్. ఓకే, సో యూ కెన్ జస్ట్ స్కిప్ దట్ రెఫరల్ కోడ్ అండ్ సిలెక్ట్ రిజిస్టర్ నౌ. రిజిస్టర్ నౌ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, అది సెలెక్ట్ చేయండి. యూ కెన్ స్కిప్ దాట్. ఓకే, శరణ్య, మై టెలిగ్రామ్ ఐడి, యూ జస్ట్ టైప్ Sunaina _S or Sunaina@Vedantu, you will find it. Okay, so hormone secreted by ovaries, progesterone and estrogen. ఈ progesterone and estrogen hormones question చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా సార్లు అడుగుతారు. సో ఈస్ట్రోజెన్ హార్మోన్ ఫంక్షన్ ఏంటి, ప్రొజెస్టెరాన్ హార్మోన్ ఫంక్షన్ ఏంటి? ఓకే, సో ప్రొజెస్టెరాన్, just remember like that, P for progesterone, P for pregnancy. So mostly pregnancy అప్పుడు, ఓకే, సో డెవలప్మెంట్ ఏదైతే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది బేబీ జరుగుతుంది కదా ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు, దాంట్లో ప్రొజెస్టెరాన్ హార్మోన్ హ్యాస్ అ మేజర్ రోల్ ఇన్ ఫీమేల్స్. ఓకే, సో ప్రొజెస్టెరాన్ హెల్పింగ్ ఇన్ రెగ్యులేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ. ఈస్ట్రోజెన్ ఏంటి? ఈస్ట్రోజెన్ హార్మోన్ ఉంది కదా, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్. సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ ఏంటి? ఇప్పుడు మీరందరూ అడోలెసెన్స్ ఆర్ ప్యూబర్టీ స్టేజ్లో ఉన్నారు. ఓకే, సో అడోలెసెన్స్ ఏజ్లో బోత్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్లో దేర్ విల్ బి డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్. సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఇప్పుడు బాయ్స్లో ముస్టాష్, బియర్డ్ ఫార్మేషన్, బాడీ హెయిర్, వాయిస్ చేంజింగ్. ఓకే, both girls and boys will have acne or pimples, body changes, body hair development. Okay, so there are many secondary sexual characters in the girls, like male and female. So our secondary sexual character development lo estrogen is helping. Okay, and progesterone is mostly helping in during pregnancy development, embryo development kosam pregnancy appudu progesterone is helping. Okay, you can remember like that, like this. Yes, hi Tanish, hi Shravani. Shravani ante Sharanya. Okay, so meerandaru telegram lo message chesesnara. Yes Teju, progesterone helps in regulation or of the embryo development during pregnancy. And Lasya, yes. So you can see estrogen is responsible for development of female secondary sexual characteristics. Okay, ante puberty appudu high pitched voice, mammary glands development ivanni jarugutundi kada. So for that estrogen is responsible. Progesterone enti, it prepares the uterus for pregnancy, mammary glands for lactation. Okay, after the birth, baby puttina tarvata mother will feed the baby with milk. Okay, so as condition is lactation. So lactation appudu mammary glands nunchi milk production jaragalante appudu kuda progesterone is helping. Estrogen also, estrogen mostly with secondary sexual character development, progesterone all development during pregnancy. Okay, so you can remember the functions. Progesterone estrogen function, commonly frequently asked question, and hormone peru especially they ask. Okay, ovary
which hormones are released? So estrogen, progesterone. Testes, which hormone is released? So first మీరు చెప్పండి, testes అంటే male reproductive system. Location ఎక్కడ? Where is this testis located? So location వచ్చేసి scrotum of the male reproductive system. Okay. Then hormone, which is the hormone released by the testis? It is the testosterone. Hormone enti? Testosterone. Okay. Tejaswini, important questions for this lesson. Yes, definitely I'll do the important questions for this lesson. Lesson complete ainaka next ade manam chesedi. Okay. Venkatesh, what are osmoregulators? Venkatesh, osmoregulators ante ippudu there are some animals which have to maintain the body temperature. Okay. Ippudu suppose humans have to maintain the body temperature in summer, in winter. Okay, outside temperature ఏదైనా మన బాడీ టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ గానే ఉంటుంది కదా. సో దాన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి there will be osmoregulators. Okay. So whatever be the outside or surrounding environment, our body is maintaining the body temperature. మన బాడీ టెంపరేచర్ ఎప్పుడు 37 degrees Celsius ఉంటుంది కదా. Is it changing in winter or is it changing in summer? Okay. So a constant maintain cheyadaniki, that is osmoregulation or osmoregulators are there for that. Okay. Venkatesh, understood? Yes, Teju, correct. Testosterone, Prarthana, yes. Uma, MVSAT లో అన్ని చాప్టర్స్ ఉంది. ఓకే, వాట్ ఎవర్ చాప్టర్స్ యూ నో టిల్ నౌ దాంతో మీరు అటెంప్ట్ చేయండి, ఏముంది. ఇప్పుడు రిప్రొడక్షన్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ విన్నారు కదా, నేను చెప్పాను ఆ 2 చాప్టర్స్. అండ్ స్టార్టింగ్ చాప్టర్స్ ఎలాగో మీరు అందరు విన్నారు, అదేనా చూడండి, దాంతో మీరు టెస్ట్ అటెంప్ట్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకే. So testosterone function enti? Responsible for secondary sexual character. So testosterone is like males lo, boys lo whatever secondary sexual characters development untundi kada, daniki responsible is testosterone hormone. Okay, fine. So with this we complete all the hormones. So here is the list of all the hormones. PDF elago nen provide chestanu, kani you can take a screenshot now also. So we have pituitary gland, thyroid gland, adrenal gland, pancreas and testes and ovary. So ee important glands lo hormones, what are the hormones released? Suppose pituitary, growth hormone, thyroid, thyroxin hormone, adrenal nunchi adrenaline hormone, insulin, testosterone, estrogen and progesterone. So these are the hormones released by different endocrine glands. Okay, actually endocrine gland is a vast topic. మీరు ఒకవేళ బైపీసీ తీసుకుంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ యూ విల్ కమ్ టు నో. ఓకే, ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ 12th క్లాస్, నాట్ 11th. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఇంటర్మీడియట్లో మీకు తెలుస్తుంది. సో ఫంక్షన్ ఏంటి చూడండి, గ్రోత్ హార్మోన్ రెగ్యులేట్ గ్రోత్, థైరాక్సిన్ బేసిక్ మెటబాలిజంని కంట్రోల్ చేయడం. ఓకే, ద బేసల్ మెటబాలిజం ద బాడీ. అడ్రినలిన్, ఇట్ విల్ ప్రిపేర్ ద బాడీ ఫర్ ఎమర్జెన్సీ కండిషన్. ఓకే, ఎమర్జెన్సీ అంటేనే అడ్రినలిన్, జస్ట్ రిమెంబర్, ఘోస్ట్ స్టోరీ. ఇన్సులిన్, షుగర్ లెవెల్, మన బాడీలో షుగర్ లెవెల్ని రెగ్యులేట్ చేయడం. ఓకే, టెస్టోస్టెరాన్ ఏంటి, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్. ఈస్ట్రోజన్, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్. కానీ ఈస్ట్రోజన్, ప్రొజెస్టెరాన్ ఏమో ఫీమేల్స్లో, టెస్టోస్టెరాన్ ఏమో మేల్స్లో. ఓకే, ఎస్ దిలేశ్వర్, మాస్టర్ గ్లాండ్ వచ్చేసి పిట్యూటరీ గ్లాండ్. Yes, Lasya, test is located in scrotal sac or scrotum ani cheppochu. Okay, so this is what is given in AP textbook, but TS textbook lo just meeku chupistunanu ikkada. TS textbook lo pituitary gland undi kada. So this pituitary gland ki there are many hormones secreted by pituitary actually. Okay, growth hormone oka hormone, that is okay. Kani adi kaakuna thyrotropin, gonadotropin, ADH, luteinizing hormone, LH, FSH, follicle stimulating hormone, vasopressin, ఇవన్నీ కూడా secreted by pituitary only.
Just for your information, I am showing you this list. Okay, so next rest of the hormones like thyroxin, estrogen, ivanni common. Okay, it is given in both the textbook, but pituitary okate list of hormones, it is given in the TS textbook. Okay, ideas of interest. Yes, mixed gland pancreas. వైష్ణవి పీడిఎఫ్లో డిస్కస్ చేసిన కాన్సెప్ట్ రావడం లేదా? వస్తుంది కదా వైష్ణవి. ఓకే, లెట్స్ హ్యావ్ అ స్మాల్ క్విజ్ ఆన్ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్. వాట్ డూ హార్మోన్స్ యాక్ట్ ఆన్? సో హార్మోన్స్ విల్ యాక్ట్ ఆన్ టార్గెట్ ఆర్గన్స్, cells away from this source of secretion, nerve cells or both A and B. సో హార్మోన్స్ ఎక్కడ రిలీజ్ అవుతుంది? ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ నుంచి. సో ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ నుంచి రిలీజ్ అయిన తర్వాత అది ఎక్కడ యాక్ట్ చేస్తుంది? టార్గెట్ ఆర్గన్ మీద, లేకపోతే సెల్స్ అవే ఫ్రమ్ ది సోర్స్ ఆఫ్ సిక్రేషన్. సోర్స్ ఆఫ్ సిక్రేషన్ అంటే వేర్ ఎవర్ ద హార్మోన్ ఇస్ సిక్రెటెడ్, అది సోర్స్ కదా. సో సోర్స్ అండ్ cells where it is acting, are they away from each other or are they near to each other? Okay, so tell me, what do hormones act on? Yes Sharanya, pituitary gland is great. It is very small but it is controlling all other endocrine glands. What happened Hemant? See, ikkada actually answer is both A and B. Target organs మీద కూడా హార్మోన్ యాక్ట్ చేస్తుంది, ప్లస్ సెల్స్ అవే ఫ్రమ్ ది సోర్స్ ఆఫ్ సిక్రేషన్. యాక్చువల్లీ టార్గెట్ ఆర్గన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ అవే ఫ్రమ్ ది సోర్స్ ఆఫ్ సిక్రేషన్. ఓకే, సో హార్మోన్ సపోజ్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ లో హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది, ఆ హార్మోన్ హ్యాస్ టు కమ్ టు దిస్ హ్యాండ్, సో ఇట్ ఈస్ అవే ఫ్రమ్ ది సోర్స్ ఆఫ్ సిక్రేషన్. ఓకే, so target organ and source of secretion, they are away from each other, so both A and B is the correct answer. Okay, which of the following statement is incorrect about hormone? Hormone gurinchi oka incorrect statement anamata. Edi nanna incorrect statement about hormone? Hormone are secreted directly into blood, hormones act on target organs, hormones are stored in body once their action is completed, deficiency of hormone cause disease. ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్, రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ని మీరు సిలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎస్ ప్రార్థన, ఆప్షన్ డి ఓన్లీ, ప్రీవియస్ వన్. టెల్ మీ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ వన్. సంజీవ్ షణ్ముఖ్, కౌశిక్. ఓకే, మీరందరూ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ కి చెప్తున్నారు. ఓకే, తేజు ఫస్ట్ నువ్వే చెప్పావా? సరే నాన్న. హాయ్ నాయుడు. నౌ టెల్ మీ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్, విచ్ ఈస్ ది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అబౌట్ హార్మోన్స్. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం నాన్న. Hormone secreted directly into the blood. Is it right or wrong? It is right only. Blood loke kada secrete aitundi. Okay. Hormones act on target organs. So target organs మీద action అనేది hormone action target organs మీద ఉంటుందా? Yes, correct. Next one. Hormones are stored in body once their action is completed. No, they will not be stored. Okay. ఎప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది అప్పుడు దాట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్, లేకపోతే అది స్టోర్డ్ కండిషన్లో ఉండదు. హార్మోన్స్ ఆర్ నెవర్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద బాడీ. సో దిస్ ఈస్ ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, ఆప్షన్ సి. నెక్స్ట్ వన్, డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ హార్మోన్ కాజ్ డిజీజ్. ఎస్, హార్మోన్ డెఫిషియన్సీ అయితే డిజీజెస్ విల్ బి కాజ్డ్ నా. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద ఆన్సర్ హియర్. ఓకే, ఎస్, చాలా మంది ఆప్షన్ సి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఇచ్చారు. వెరీ గుడ్. హేమంత్, దిలేశ్వర్, డేజీ, శాంతి, చందన, గ్రేట్ గ్రేట్. శరణ్య, లాస్య, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో PQRS అని లేబులింగ్ చేశారు కదా. సో దిస్ PQRS, విచ్ వన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ, చూడండి, డయాగ్రామ్ గివెన్ బిలో షోస్ ది లొకేషన్ ఆఫ్ వేరియస్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్, విచ్ లేబుల్ షోస్ ద గ్లాండ్ దట్ secretes hormone which increase heart rate, elevate blood pressure, boost energy supplies. So what is this? మీ ఫేవరెట్ హార్మోన్ కదా, ఘోస్ట్ గ్లాండ్. ఓకే, సో ఈ ఘోస్ట్ గ్లాండ్ అప్పుడే కదా హార్ట్ బీట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎస్, లేకపోతే ఎనర్జీ సప్లై బూస్టప్ అవుతుంది, బ్లడ్ ప్రెషర్ కూడా ఇంక్రీజ్, బీపీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో విచ్ వన్ ఇస్ దాట్? మీకు PQRS కనపడుతుందా? ఒక నిమిషం.
I think it is clear now. Yes. ఆప్షన్ డి ఎస్. ఇప్పుడు చూడండి అన్న, ఐ థింక్ డయాగ్రామ్ కనపడలేదు ఇందాక. నౌ యూ కెన్ సీ ఆర్. ఓకే, సో లెట్స్ డిస్కస్ ద నేమ్. వాట్ ఈస్ పి? పి ఈస్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్, ఇజంట్ ఇట్? పి అంటే పిట్యూటరీ గ్లాండ్. వాట్ ఈస్ క్యూ? క్యూ ఈస్ ద థైరాయిడ్ గ్లాండ్. ఓకే, ఆర్ ఏంటి? ఆర్ ఈస్ ద అడ్రినల్ గ్లాండ్. ఓకే, S ఏంటి? What is S here? S is the pancreas. So pituitary gland, thyroid gland, adrenal gland, pancreas. So ఇక్కడ R వచ్చేసి adrenal gland and R is the answer. ఎందుకంటే adrenal gland secretes adrenaline. That adrenaline only will increase the heart rate, elevate the BP increase చేయడం, energy supply ని boost up చేయడం. దయ్యం చూడగానే మీరు ఏం చేస్తారు? యూ స్టార్ట్ రన్నింగ్ కోసం ఎనర్జీ కావాలి కదా, సో ఎనర్జీ లెవెల్ బూస్టప్ అవుతుంది అండ్ మీ బీపీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, హార్ట్ రేట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఎస్ 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 ఫాస్ట్గా మీరు అందరూ ఆన్సర్ చెప్తున్నారు. వెరీ గుడ్. వివేక్, శరణ్య, ఎస్, హేమంత్, శాంతి, వెంకటేష్, కరెక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ నేను చాలాసార్లు రిపీట్ కూడా చేశాను, కానీ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను సో దాట్ యూ క్యాన్ హ్యావ్ అ ప్రాపర్ ప్రాక్టీస్. సో హియర్ ఈస్ అ లిస్ట్ ఆఫ్ గ్లాండ్స్. ఐడెంటిఫై ద గ్లాండ్స్ దట్ ఫంక్షన్ ఓన్లీ యాజ్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్. సో విచ్ గ్లాండ్ ఈస్ ఫంక్షనింగ్ ఓన్లీ యాజ్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్? మనం ఏం చదువుకున్నాము? దేర్ ఆర్ సమ్ గ్లాండ్స్ విచ్ ఆర్ ఎండోక్రైన్, కొన్ని గ్లాండ్స్ ఏమో ఎగ్జోక్రైన్, కానీ దేర్ ఆర్ సమ్ గ్లాండ్స్ విచ్ ఇస్ బోత్ ఎండో అండ్ ఎగ్జో, అది హెటిరోక్రైన్ గ్లాండ్ అనమాట. అయితే పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఫస్ట్ చెప్పండి నాన్న, ఎండో ఆర్ ఎగ్జో? అలాగే సలైవరీ కూడా చెప్పండి, ప్యాన్క్రియాస్, దెన్ అడ్రినల్. విచ్ ఈస్ ఎండో, విచ్ ఈస్ ఎగ్జో? యు ఆర్ గివింగ్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ వన్. అమూల్య ఆప్షన్ ఏ, ఓకే. లాస్యా ఏమో ఆప్షన్ సి, తేజు ఏమో ఆప్షన్ బి. అంటే ఆల్ ద ఆప్షన్స్ యూ పీపుల్ ఆర్ గివింగ్. Okay, let's discuss. Don't go to the options first. First tell me, pituitary gland endo or exo? Of course pituitary is endocrine gland. Salivary gland enti? Adi exocrine gland, because salivary gland is producing enzyme salivary amylase and adi duct kuda untundi danni, anduke adi exocrine gland. Pancreas enti? Pancreas is mixed gland, both endo and exo. Adrenal only endo. Okay, సో మనకు ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి? ఓన్లీ యాజ్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్. ఓన్లీ యాజ్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ అంటే దట్ ఈస్ పిట్యూటరీ ఇంకా అడ్రినల్. సో పిట్యూటరీ ఆప్షన్ 1, అడ్రినల్ ఆప్షన్ 4. ఓకే, సో బోత్ 1 and 4 ఆర్ కరెక్ట్. బోత్ 1 and 4 అంటే ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, ఎస్ ఎస్, తేజు, సంజీవ్, లక్ష్మీకాంత్, శరణ్య. Yes, Sharanya, pituitary ante endocrine gland. Very good. Tanish, Daisy, correct. Andaru correct istunnaru nana. Super. You all are like very energetic today. Okay, so next question. Next ee topic అయిపోయింది nana manaku endocrine system. ఇంకొక చిన్న టాపిక్ ఉంటుంది, రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. ఓకే, సో లెట్స్ కంప్లీట్ దిస్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. లాస్ట్ క్లాస్లో ఐ కుడ్ నాట్ కంప్లీట్ దిస్, టైం సరిపోలే. సో ఐ విల్ బి డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ దిస్ సెషన్, ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ అండ్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. ఓకే, రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ చదువుకోవాలా అంటే మనకు ఫస్ట్ స్పైనల్ కార్డ్ గురించి సరిగా తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, ఎందుకంటే రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్లో మెయిన్లీ స్పైనల్ కార్డ్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్. ఆల్ రైట్, so what is this spinal cord? What do you know about spinal cord? Yesterday parts of brain explain చేసినప్పుడు స్పైనల్ కార్డ్ గురించి కూడా చెప్పాను కదా. సో చెప్పండి నాన్న, స్పైనల్ కార్డ్ అంటే అర్థం ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద స్పైనల్ కార్డ్ యాక్చువల్లీ? వేర్ ఫ్రమ్ ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్, వేర్ ఫ్రమ్ ఇట్ ఈస్ ఒరిజినేటింగ్, వాట్ ఆల్ పాయింట్ యూ నో అబౌట్ స్పైనల్ కార్డ్ చెప్పేసేయండి. తేజు some 15 minutes I think. Okay, reference code Pranavi avasaram ledu. You can skip the reference code and get yourself registered.
సో ఇక్కడ చాట్ బాక్స్లో పైన కనపడుతుందా లింక్? జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద లింక్. రెఫరల్ కోడ్ అడిగినప్పుడు స్కిప్ దాట్, అది అవసరం లేదు. అది మీరు స్కిప్ చేసి డైరెక్ట్ రిజిస్టర్ నౌ అని ఉంటుందా, దాంట్లో రిజిస్టర్ చేసేయండి, అంతే. Daisy saying spinal cord is branch office, brain is head office. Okay, very good Daisy. Spinal cord arises from medulla. Very good Sharanya, right answer. Yes, Pratyusha, very good. So spinal cord is actually, ikkada chudandi, suppose this is the brain. So from the brain only spinal cord will arise from the medulla. Okay. సో హైండ్ బ్రెయిన్లో ఒక మెడ్యూలా అనేది పార్ట్ ఉంటుంది, మెడ్యూలా ఆబ్లంగట. ఆ మెడ్యూలా ఆబ్లంగట నుంచి స్పైనల్ కార్డ్ విల్ బి ఒరిజినేటెడ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద బ్రెయిన్. సో బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ బోత్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఆల్ యాక్టివిటీస్. ఓకే, కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా. సో స్పైనల్ కార్డ్ విల్ సాల్వ్ దాట్ వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ ద బ్రెయిన్. ఓకే, సో బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ బోత్ విల్ హ్యావ్ నర్వ్స్. సో ఒకవేళ బ్రెయిన్ నుంచి నర్వ్స్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని క్రేనియల్ నర్వ్స్ అంటారు. అండ్ వాట్ ఎవర్ నర్వ్స్ కమ్స్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది స్పైనల్ కార్డ్ దాన్ని స్పైనల్ నర్వ్స్ అంటారు. సో క్రేనియల్ నర్వ్స్ అండ్ స్పైనల్ నర్వ్స్, బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్. సో బ్రెయిన్లో ఉన్న మెడ్యూలా నుంచి స్పైనల్ కార్డ్ ఈజ్ ఒరిజినేటెడ్. ఓకే, సో బ్రెయిన్ ఈజ్ లైక్ ది హెడ్ ఆఫీస్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ ఈజ్ లైక్ ది బ్రాంచ్ ఆఫీస్. ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో your mother is the branch office, father is the head office, isn't it? So పెద్ద పెద్ద ప్రాబ్లమ్ని ఫాదర్ సాల్వ్ చేస్తారు, కానీ చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ సో మమ్మీ ఓన్లీ విల్ సాల్వ్ ఇట్, ఓకే, వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ ఫాదర్. సో సేమ్ అలానే స్పైనల్ కార్డ్ ఉంది కదా. సో స్పైనల్ కార్డ్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ ద బ్రెయిన్. ఓకే, అంత చిన్న చిన్న యాక్టివిటీస్లో బ్రెయిన్కి డిస్టర్బ్ చేయడం అవసరం లేదు. స్పైనల్ కార్డ్ ఓన్లీ ఈజ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దోస్ స్మాల్ యాక్టివిటీస్. ఏదైనా మేజర్ థింకింగ్ ప్రాసెస్ ఆర్ మేజర్ ఒక పెద్ద ప్రాసెస్ జరిగినప్పుడు అప్పుడు బ్రెయిన్ విల్ బి ఇన్వాల్వ్డ్. ఓకే, సో లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ దిస్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. ఓకే, Pratyusha, cranial nerves 12, spinal nerves we have many. Okay, Vivek, single pathway going up to spinal cord. Very good Vivek, already giving the answer for reflex action. Okay, so before we actually move on to reflex action, which part of the brain spinal cord originate? Spinal cord ekkadi nunchi originate aitundi? From the medulla, cerebellum, pons or cerebrum. Which part the spinal cord actually originate? Okay, సో ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పాను కదా. సో ఇది బ్రెయిన్ అంటే బ్రెయిన్ నుంచి స్పైనల్ కార్డ్ ఒరిజినేట్ అవుతుంది కదా. సో విచ్ పార్ట్ ఈస్ దిస్? ఎస్ లక్ష్మీకాంత్, రైట్ నానా, ఇట్ ఈస్ ద మెడ్యూలా. మెడ్యూలా ఆబ్లంగట నుంచి స్పైనల్ కార్డ్ ఒరిజిన్ ఉంటుంది. ఓకే, శాంతి వెంకటేష్, ఎస్ కరెక్ట్. సో లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. ఇప్పుడు సపోజ్ యు ఆర్ వాకింగ్, వాక్ చేసినప్పుడు బై మిస్టేక్ యూ విల్ స్టాంప్ ఆన్ అ నెయిల్. ఓకే, ఏదో థార్న్ ఆర్ నెయిల్ ఉన్నప్పుడు దాని మీద మీరు స్టాంప్ చేసేస్తే వెంటనే మీరు ఏం చేస్తారు? క్విక్లీ యూ విల్ రిమూవ్ యువర్ లెగ్, ఇజంట్ ఇట్? అంత క్విక్ యాక్షన్ అసలు ఎలా వచ్చింది అంటే వెన్ యు ఆర్ స్టాంపింగ్ ఆన్ ద నెయిల్, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ రిసెప్టర్ నుంచి బ్రెయిన్కి పోవాలి, మళ్ళీ బ్రెయిన్ నుంచి ఇఫెక్టర్ ఆర్గన్స్కి ఇన్స్ట్రక్షన్ రావాలి, అప్పుడు యూ కెన్ రిమూవ్ యువర్ లెగ్. కానీ అంతా జరగాలంటే టైం పడుతుంది. సో దెర్ ఈస్ అ క్విక్ యాక్షన్ ఫర్ దాట్, అది వచ్చేసి రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. సో రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ దే ఆర్ ఇమీడియట్, దే ఆర్ ఇన్వాల్యూంటరీ రెస్పాన్స్. ఇన్వాల్యూంటరీ అంటే దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అవర్ కంట్రోల్. ఓకే, ఇప్పుడు సపోజ్ యూ హ్యావ్ స్టాంప్డ్ ఆన్ ది నెయిల్, సో యూ విల్ థింక్ ఫర్ ఎ వైలా, రిమూవ్ చేయాలా వద్దా, బ్లడ్ వస్తుందా లేదా, అసలు నేను ఇప్పుడు ఏం చేసుకోవాలంటే యూ విల్ కీప్ థింకింగా, కాదు కదా. యూ విల్ ఇమ్మీడియట్లీ రిమూవ్ యువర్ లెగ్ ఫ్రమ్ దాట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ అ హాట్ పెన్, ఇఫ్ ఐ టచ్ ఇట్, వాట్ ఐ డూ, ఇమ్మీడియట్లీ ఐ విల్ రిమూవ్ మై హ్యాండ్. అంటే అది టచ్ చేసినప్పుడు మనం ఇట్లా విల్ గో టు సమ్ థింకింగ్ ప్రాసెసా, ఇప్పుడు రిమూవ్ చేయాలా వద్దా, చేయకపోతే ఏమవుతుంది, అలానే పట్టుకుంటాను ఏమవుతుంది అని అట్లా అనుకుంటారా, కాదు కదా. సో యూ ఇమ్మీడియట్లీ రిమూవ్ యువర్ హ్యాండ్. So that is involuntary response, that is not in our control. Okay, so reflex action, they are immediate, they are quick actions
and they are involuntary response. So actually reflex action ఎలా జరుగుతుంది, let's see. Yes, Lakshmikant, we suddenly react to stimulus. Yes, Vivek, cranial nerves to the brain, spinal to the spinal cord. Praveen, why Praveen? SA-1 in AP, I think in November. Okay, inka dates రాలేదు, but tentative date I think 20 or something like that. But TS వాళ్ళకు ఇప్పుడే ఉంటుంది, after in this month only, after your holidays. Okay, what type of response is reflex? So reflex action, reflex is voluntary action or involuntary action? Amulya is saying option B, involuntary. Avunu Nana. So reflex వచ్చేసి ఒక involuntary action. Reflex actions are involuntary. Okay. Let's see some examples for reflex. Closing of eyes on sudden flash of light. Okay. Suddenly ఇట్లా లైట్ పడితే వెంటనే ఐస్ క్లోజ్ చేసేస్తాము కదా. సో దాట్ ఈస్ వన్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. మీ ఫేవరెట్ ఫుడ్ చూడగానే, సపోజ్ టుడే యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ స్పెషల్ లంచ్, ఆ లంచ్ ఐటమ్ చూడగానే మౌత్లో వాటరింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది, సలైవేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. దాట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. ఓకే. పుల్లింగ్ బ్యాక్ యువర్ హ్యాండ్ వెన్ యూ టచ్ హాట్ ఆబ్జెక్ట్. హాట్ ఆబ్జెక్ట్ని ముట్టుకుంటే వెంటనే చేయి తీసేస్తారు కదా, అది కూడా ఒక రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. And getting scared when you see sudden appearance of object or people. ఇట్లా సడన్గా ఏదైనా చూస్తే భయపడతారు కదా, అది కూడా రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. సో దీస్ ఆర్ వేరియస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్. ఓకే. డేజీ రెఫరల్ కోడ్ ఏం లేదు నాన్న, యూ కెన్ స్కిప్ ద రెఫరల్ కోడ్ పార్ట్. సో రెఫరల్ కోడ్ని స్కిప్ చేయండి అండ్ డైరెక్ట్లీ జాయిన్ ద సెలెక్ట్ ద ఆప్షన్ రిజిస్టర్ నా. ఓకే డేజీ. ఎస్ యానా, అవును శాంతి కరెక్ట్ నాన్న. Vivek, yes, voluntary action ante the actions which are under our control, they are voluntary action, and the actions which are not in our control, they are involuntary actions. Okay. So actually reflex action ela start aitundi. Okay, what is the pathway, what are these steps, let's see about that. Okay. So reflex action, first it will start from a stimulus. Stimulus ante enti, for example this is hot object. ఈ హాట్ ఆబ్జెక్ట్ని నేను ముట్టుకున్నప్పుడు ఇది ఒక స్టిములస్. హాట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ వన్ స్టిములస్ దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఓకే. సో వాట్ ఎవర్ సెన్సరీ రిసెప్టర్, ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద రిసెప్టర్ ఆన్ మై స్కిన్? థిగ్మో రిసెప్టర్. ఓకే. సో మై స్కిన్ విల్ హ్యావ్ థిగ్మో రిసెప్టర్. సో ఆ రిసెప్టర్ ఆ స్టిములస్ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. ఫస్ట్ అయితే ఇట్ ఈస్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద స్టిములస్. ఆ స్టిములస్ని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత, okay, so sensory receptors lo which neuron will be there? Sensory neuron. So sensory neuron will carry the information to my brain or spinal cord. Okay. So neuron, sensory neuron lo itla jump chesi that particular information is going to the spinal cord. Okay. Spinal cord nunchi again it will come to effector organ. Effector organ ante the muscle which I will remove from the hot object. So adi effector muscle annamata. So spinal cord nunchi instruction ochindi, remove your hand ani. Okay. So that information was carried by motor neuron. So motor neuron ante enti, brain nunchi effector ki information carry cheyadam. Sensory ante from receptor to brain. So receptor to brain, sensory neuron. From brain to effector, motor neuron. Okay. So this is the entire pathway of reflex. So ikkada the spinal cord only is taking care of this particular activity. Okay. Information will not go to brain. Endukante brain ki povalante integration, processing avanni jaragali, malli instruction ravali, daniki time padutundi. So quick action kavali kabatti spinal cord only will take the decision, remove your hand ani. Okay. Got it? So this is actually the pathway of reflex action. And ikkada relay neuron enti, sensory and motor direct information pass avavu. First sensory nunchi relay, malli relay nunchi motor. Oka maddhalo association neuron laga pani chestundi. Okay. Amulya, after seeing my principal I suddenly start escaping
yes, that can be a reflex, but usually reflex actions are these conditions. Okay, examples ఇచ్చాను కదా అవి. అవును వెంకటేష్, రీలే న్యూరాన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ అసోసియేషన్ న్యూరాన్. రీలే న్యూరాన్ ని అసోసియేషన్ న్యూరాన్ అంటారు. సో మీ అందరికీ అర్థమైంది కదా రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది. సో స్టెప్ బై స్టెప్ ఇంకొకసారి అర్థం చేసుకుంటాము. చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒక స్టిములస్ వస్తుంది కదా. స్టిములస్ అంటే ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ స్టిములస్. సపోజ్ హాట్ ఆబ్జెక్ట్, అది ఒక ఎక్స్టర్నల్ స్టిములస్ అన్నమాట. ఓకే, సో దాట్ హాట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ సమ్ థార్న్ ఆర్ నెయిల్. ఓకే, వెన్ యూ ఆర్ స్టాంపింగ్ ఆన్ అ నెయిల్, సో ఆ నెయిల్ వచ్చేసి ఒక స్టిములస్, or hot object is one stimulus. Got it? So ఆ ఆబ్జెక్ట్ హాట్గా ఉందా లేదా, the receptor of the skin will identify it. Okay, so మన skin, we have 5 sense organs, right? So ఆ 5 sense organs లో ఏదో ఒక సెన్స్ ఆర్గన్ will identify the stimulus. స్టిములస్ ని ఐడెంటిఫై చేసినాక it is giving the information, అంటే the information is passing by, taken up by the sensory neuron. Okay, so sensory neuron only will take information from receptor to brain. So receptor నుంచి brain కి information ఎలా వెళ్తుంది, through the sensory neuron, through sensory neuron. Okay, now so receptor identify చేసింది stimulus ని, then that information is taken up by sensory neuron. Sensory neuron will give the information to association neuron. Association neuron ఎక్కడ ఉంది, spinal cord లో. So this is the part of spinal cord only. Okay, spinal cord లో information వచ్చిన తర్వాత association neuron will send the information to motor neuron. Okay, so motor neuron now ఏం చేస్తుంది, motor neuron పని ఏంటి, it will take the information from the spinal cord to the effector. ఇక్కడ చూడండి, from motor nerve, it is neuron, it is coming to the effector. Okay, and finally the effector organ will give the response. So starting లో stimulus అంటే ఏదో ఒక ఎక్స్టర్నల్ స్టిములస్ అన్నమాట. దానికి ఫైనలీ a response is produced. రెస్పాన్స్ ఏంటి, ఇప్పుడు మీరు హాట్ ఆబ్జెక్ట్ ని ముట్టుకున్నప్పుడు రెస్పాన్స్ ఏమి ఇస్తారు, చేయి తీసేస్తారు కదా, అది ఒక రెస్పాన్స్ అన్నమాట. సో స్టిములస్ అండ్ రెస్పాన్స్. కానీ ఈ స్టిములస్ ఐడెంటిఫై అయి అది మూవింగ్ త్రూ ద న్యూరాన్ టు ద స్పైనల్ కార్డ్ అండ్ ఫైనలీ గివింగ్ అ రెస్పాన్స్. దట్ ఎంటైర్ థింగ్ ఈజ్ యాక్టింగ్ లైక్ పాత్వే. ఓకే, సో దిస్ పాత్వే ఈజ్ లైక్ వన్ ఆర్క్ కదా. సో ఇది ఒక ఆర్క్ లాగా ఉంది, మ్యాథ్స్లో మీరు చదువుకో ఉంటారు కదా ఆర్క్. ఓకే, సో దిస్ ఎంటైర్ సిస్టమ్, రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ సిస్టమ్ ఈజ్ పాసింగ్, ఇట్స్ taking place through a pathway which is called reflex arc. Okay, so the pathway of reflex action is called reflex arc. Reflex arc meaning ఏంటి, ఈ మొత్తం రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ యాక్షన్ ఉంది కదా, అది ఒక రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ ఒక పాత్వేలో జరుగుతుంది కదా, ఆ పాత్వేని రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ అంటారు. ఓకే, రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ ఇస్ ఓకే. టీఎస్ వాళ్ళు వినొచ్చు నాగేష్, టీఎస్ స్టూడెంట్స్, ఏపీ స్టూడెంట్స్ ఇద్దరు వినొచ్చు. సి వీఆర్ సింప్లీ డూయింగ్ 2 different ట్రాక్స్, ఎందుకంటే టీఎస్ సిలబస్లో దేర్ ఆర్ సమ్ ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ కాబట్టి, బట్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ సేమ్. ఇద్దరికి ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ ఆర్ బ్రెయిన్ ఈజ్ సేమ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్, రైట్? ఓకే, కాన్సెప్ట్ ఈజ్ సేమ్ ఓన్లీ. వినొచ్చు నాన్న, టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కూడా వినొచ్చు. ఎస్, so this from the receptor to the effector, whatever pathway is taken, that pathway is the shortest path. ఇప్పుడు స్పైనల్ కార్డ్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ కాబట్టి షార్ట్గా అయిపోతుంది. సేమ్ పాత్వే ఇఫ్ ఇట్ గ్రోస్ టు ద బ్రెయిన్, మళ్ళీ బ్రెయిన్ నుంచి వాపస్ ఇఫెక్టర్కి వస్తే దాట్ విల్ బి ఎ లాంగ్ పాత్వే. సో రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ అ షార్ట్ పాత్వే అండ్ దట్ పాత్వే హ్యాస్ అ నేమ్, దట్ ఈస్ రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్. Pathway of reflex action is called reflex arc. Okay, yes Teju, you are right. Venkatesh, so reflex arc ni meer ela define chestaru, shortest route that can be taken by impulse from a receptor to effector. Receptor nunchi effector ki oka impulse enti, whatever stimulus is there na, that stimulus is identified by the receptor. మళ్ళీ రిసెప్టర్ నుంచి న్యూరాన్స్
లో అది ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కదా, సో దాట్ న్యూరాన్ లో ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంపల్స్. ఓకే, నర్వ్ ఇంపల్స్. So reflex arc definition important, reflex action definition important. Clear? So you can see this is the reflex arc. So how the reflex action is working? Editing elites. Hello Nana. Joshna, yes. Anna, listen to the class. So if some needle is piercing the skin, appudu information will be taken by the receptor. Okay, so first receptor is identifying, receptor tarvata that is going to sensory neuron or afferent neuron nunchi interneuron or relay neuron or association neuron, interneuron nunchi it is coming to efferent, malli efferent nunchi back to the muscle or effector. So that entire pathway is reflex arc. Okay, so what is complex reflex arc? Complex reflex action ante it will involve neurons at different body levels. Okay, different levels of the spinal cord. So adi that is suppose at a time we will be removing both the hands, even the legs. Okay, so that is a complex reflex action. Got it? అవును దిలేశ్వర్, ఈవినింగ్ నీ గురించే చెప్తాను నాన్న, సైంటిస్ట్ గురించి. సో టుడే ఈవినింగ్ వీ హ్యావ్ అ సెషన్ ఇంపార్టెంట్ సైంటిస్ట్ ఇన్ యువర్ చాప్టర్స్. ఓకే, సో లెట్స్ ప్రాక్టీస్ సమ్ క్వశ్చన్స్. రైట్ డౌన్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఫర్ ఎ సింపుల్ ఆర్క్. సింపుల్ రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ కి కరెక్ట్ ఆర్డర్ చెప్పండి. రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న. ఫస్ట్ స్టిములస్ విల్ బి ఐడెంటిఫైడ్ బై రిసెప్టర్. Receptor is passing the information to sensory neuron. Sensory neuron is taking the impulse to spinal cord. Spinal cord nunchi it is coming to motor neuron. Malli motor neuron nunchi to the effector. Okay? Yes, Venkatesh, that's correct. అవును, కాంప్లెక్స్ రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ లేదు, అందుకే ఫాస్ట్గా జస్ట్ చూపించాను మీ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం. ఓకే, your Anna is a scientist, he asked ma'am to say about him. Okay. Sarle, nenu IS ani. Who is IS here? Who wants to become IS officer? Okay, correct pathway చూద్దాం నాన్న. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను చూడండి. Stimulus is identified by receptor. తర్వాత రిసెప్టర్ ఏం చేస్తుంది, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని it will give to sensory neuron, isn't it? Sensory neuron. So sensory neuron tarvata information is coming to relay neuron. Relay tarvata it is coming to the motor neuron. Then finally motor neuron will give the instruction to effector muscles and effector muscles will produce a response. This is the pathway of reflex action. ikkada meer andaru BBB ani enduku rastunar nana? What we have to do, you should tell me the correct order. Order ante only B ani cheptara. B enti? First which one will come, tarvata which one, then which one. Tell me the order. Ippudu ABCD undi kada, daniki proper order ivandi. Andaru BBB cheptunnaru enti? Question ardhamainda nana meeku? Ikkada correct order cheppali. So first which one will come? First B will come. Impulse travels in sensory fibers. Tarvata B tarvata it will cross the synapse. Okay, next dan tarvata impulse travel to motor fiber. Okay, so A tarvata this one effector organ stimulated. So finally effector organ, so anduke C. A B D A C, that is a sequence. Question lo sequence adiginar nana. Ma'am tropic and nastic movements చెప్తారా? చెప్తాను వివేక్ ఇంకొక సెషన్లో. సో కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ అయిపోయింది, ఒక లాస్ట్ చిన్న సెషన్ మిగిలిపోయింది నాన్న, కోఆర్డినేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. సో హౌ ద కోఆర్డినేషన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద ప్లాంట్స్ ఇంకొక స్మాల్ సెషన్లో కంప్లీట్ చేస్తాను. అది కంప్లీట్ అయినాక వీ విల్ డూ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్.
సో మీ FA2 కోసం SA-1 కోసం కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని డిస్కస్ చేసుకుంటాము. ఓకే, ఎస్ లక్ష్మీకాంత్ ఇప్పుడు కరెక్ట్. BDAC అదే కదా మీరు చెప్పాలి, మీరు అందరు BBB అని చెప్తున్నారు. సో కరెక్ట్ ఆర్డర్ అడిగినప్పుడు యూ షుడ్ రైట్ ఇట్ దిస్ వే. ఎస్ కరణ్ రెడ్డి, హలో నాన్న. నెక్స్ట్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ హియర్. నేమ్ two main organs of our central nervous system. సో సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే CNS లో two main organs పేరు చెప్పండి. What are the two main organs of central nervous system? Come on, you know this. Tell me the answer. Yes, Sharanya, Anna, Daisy, Lakshmikant, అయిపోయింది అన్న. That sequence question is over. Now tell me the answer for this one. Two main organs of CNS, central nervous system. So central nervous system లో two main organs ఏంటి? First main organ is brain, ఇంకొకటి ఏమో స్పైనల్ కార్డ్, isn't it? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. which one of them అంటే among brain and spinal cord, which one will play major role in sending command to muscles to act without involving thinking process? So to act without involving thinking process, దాని మీనింగ్ ఏంటి? without involving thinking process అంటే it is reflex action. We are talking about reflex action. So which one is involved in reflex action అని ఇక్కడ క్వశ్చన్. yes, brain and spinal cord. very good, great. Chandana, Daisy, Pratyusha, Tanish, Kaushik, Shanti, super. Hema, correct. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్కి చెప్పండి అన్న, విచ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ప్లేస్ అ మేజర్ రోల్ ఇన్ సెండింగ్ కమాండ్ టు మసిల్స్ వితౌట్ థింకింగ్. వితౌట్ థింకింగ్ అంటే ఏంటి? వితౌట్ థింకింగ్ అంటే రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ అనమాట. సో రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ ఈజ్ డన్ బై బ్రెయిన్ ఆర్ స్పైనల్ కార్డ్? విచ్ వన్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్? వెరీ గుడ్ వివేక్, తనీష్, తేజు. సో ఓన్లీ స్పైనల్ కార్డ్. ఓకే, సో రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్లో విచ్ వన్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్? ఓన్లీ స్పైనల్ కార్డ్. వెరీ గుడ్. నేమ్ ద ఫెనామినన్ ఇన్వాల్వ్డ్. ఈ ఫెనామినన్ పేరేంటి? ఇందాక స్పైనల్ కార్డ్ ఈస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ వన్ యాక్షన్, రైట్? వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దాట్ యాక్షన్? ఎస్, సహస్ర, వెరీ గుడ్. శరణ్య, దిలేశ్వర్, నాగేష్, కరెక్ట్. ఎస్ చరణ్. సో ఫెనామినన్ పేరు వచ్చేసి రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దాట్ ఫెనామినన్? రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. ఓకే, yes. So chat box is moving very fast. So one more last question. Is brain involved in reflex actions? So ఒకవేళ మీకు ఎవరైనా అడిగితే బ్రెయిన్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుందా? yes or no? is brain involved in reflex action? yes or no? yes. Lakshmikant, Daisy, Hemant, correct. సో మీరు అందరు కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్తున్నారు. దాట్స్ రియలీ సూపర్. బట్ ఇది చెప్పండి, ఈజ్ బ్రెయిన్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్? అండ్ వై ద లైక్స్ ఆర్ సో లెస్ టుడే? కమ్ ఆన్, బ్లాస్ట్ ద లైక్ బటన్ ఆల్సో. నో, వెరీ గుడ్. సో ఆన్సర్ ఇస్ నో. బ్రెయిన్ ఈజ్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. ఎందుకంటే రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ ఇస్ టేకెన్ కేర్ బై ది బ్రాంచ్ ఆఫీస్, స్పైనల్ కార్డ్. సో స్పైనల్ కార్డ్ ఈస్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ అండ్ బ్రెయిన్ ఈజ్ హెడ్ ఆఫీస్. సో ఇట్లా చిన్న యాక్షన్స్, ఇమ్మీడియట్ క్విక్ యాక్షన్ జరగాలంటే బ్రెయిన్ ఈజ్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్, ఓన్లీ స్పైనల్ కార్డ్ ఈస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, ఫైన్. సో ఇన్ హ్యూమన్స్ అండ్ యానిమల్స్ వీ హ్యావ్ రిఫ్లెక్సెస్. సో ఈ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ చదువుకున్నాము కదా ఇప్పుడు వరకు. అసలు ఈ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ ఎందుకు ఉంటుంది? టు ప్రొటెక్ట్ ద యానిమల్స్ ఆర్ హ్యూమన్స్ ఫ్రమ్ డేంజర్ సిచ్యువేషన్ నుంచి ప్రొటెక్షన్ మెకానిజం లాగా రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ అనేది ఒక క్విక్ యాక్షన్ ఉంటుంది మన బాడీలో. ఓకే, సో రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ ఒకవేళ అడిగితే హౌ క్యాన్ యూ గివ్ ద డెఫినేషన్ ఫర్ రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్? సో 4 ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్. ఇక్కడ లాంగెస్ట్ రూట్, షార్టెస్ట్ రూట్ ఉంది కదా. ఫస్ట్ డిసైడ్ అవ్వండి, రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ షార్టెస్ట్ రూటా లేకపోతే లాంగెస్ట్ రూట్? మనకు తెలుసు ఇది లాంగెస్ట్ రూట్ కాదు. సో యూ కెన్ ఎలిమినేట్ దీస్ 2 ఆప్షన్స్ బికాస్ లాంగెస్ట్ ఉంది కదా. సో ఎలిమినేట్ చేయండి. ఇప్పుడు ఏ అండ్ సి ఆప్షన్లో యూ హ్యావ్ టు సిలెక్ట్ విచ్ ఈస్ ది కరెక్ట్ డెఫినేషన్ ఫర్ రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్. ఓకే, షార్టెస్ట్ డెఫినేషన్ మనకు తెలిసింది, కానీ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్లో హౌ ద ఇంపల్స్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ రిసెప్టర్ టు ఇఫెక్టర్ ఆర్ ఇఫెక్టర్ టు రిసెప్టర్. ఇక్కడ ఏంటి? ఇఫెక్టర్ టు రిసెప్టర్ ఉంది. ఫస్ట్ ఆప్షన్లో రిసెప్టర్ టు ఇఫెక్టర్. సో రిఫ్లెక్స్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ రిసెప్టర్ ఆర్ ఇఫెక్టర్?
Yes, Vivek, Kaushik, option A. Okay, option A is correct, very good. So, reflex action is actually the shortest route and it is traveling from receptor to effector. Okay, very good. And chewing, food ni chew chestar kada, adi oka reflex action, yes or no? So, వెంటనే food రాగానే mouth లో we start chewing. Okay, so that chewing is a reflex action or not? Yes, chewing is a reflex action. Okay, so I'm just covering it fast. You have a class na, physics class undi next. Okay, so ee diagram lo chudandi, identify A, B, C in the given reflex. So given reflex lo what is A, what is B and what is C? Yes, option A is sensory neuron, ante receptor to spinal cord, information taken by sensory. C enti relay. Okay, so spinal cord lo association neuron or relay neuron anedi untundi. B enti ikkada motor neuron. Okay, motor is taking the impulse from spinal cord to effector. Okay, so receptor enti, effector enti, what are relay neurons, what are sensory neuron, motor neuron, ivanni clarity ka meeku ee concept telsi undali. Okay, so ikkada option A will be the answer. Yes, physics class is started. Avunu, you all can join that. So the class is almost over. Types of reflexes, natural reflex and conditioned reflex. So natural reflex ante by birth adi manaku తెలిసి ఉంటుంది, nobody will teach that. ఇప్పుడు హాట్ ఆబ్జెక్ట్ ముట్టుకున్నప్పుడు మీరు వెంటనే చేయి తీసేస్తారు, అది బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ అవర్ బాడీ, వీఆర్ నాట్ లర్నింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఎనీబడి. ఓకే, సో అది అన్కండిషన్డ్ ఆర్ న్యాచురల్ రిఫ్లెక్స్ అనమాట. కండిషన్డ్ ఆర్ అక్వైర్డ్ రిఫ్లెక్స్ ఏంటి? సపోజ్ డ్రైవింగ్ కార్, అది మీరు లైఫ్ టైంలో నేర్చుకుంటారు. బై బర్త్ మీకు డ్రైవింగ్ వచ్చా? రాదు కదా. అలాగే స్విమ్మింగ్, బై బర్త్ మీకు స్విమ్మింగ్ వచ్చా అంటే బై డిఫాల్ట్ మీ బాడీకి తెలుసా ఎలా స్విమ్మింగ్ చేయాలి? తెలీదు కదా. సో ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ రిఫ్లెక్సెస్ని అక్వైర్డ్ రిఫ్లెక్స్ అంటారు ఆర్ కండిషన్ రిఫ్లెక్స్ అంటారు. ఓకే, డేజీ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్. ఆల్ ది బెస్ట్ డేజీ, యూ విల్ డెఫినెట్లీ బికమ్. So we'll stop the class here. MVSAT registration మీరు అందరు చేసేయండి and let me know in the telegram. You will have exciting benefits by writing this test. Yes or no? And test ee roju, today is 10th, so it's already started. 10th to 28th October మధ్యలో ఎప్పుడైనా from the comfort of your home you can write this test. And syllabus, exam pattern anni PDF I have shared in the telegram. You can go through that. Okay everybody, so thank you everyone. You all can join the physics class now. We will be meeting again in the next session. Malli kaludam, same time, same place with all my same wonderful students. Till then, bye bye and take care.